biamono kwaya ya bira abageni baitu ba Nairobi. Our visitors from Nairobi, please, as you come in, you take your seats down there. Kuna ile panda huko ni yenu, na wale ambao bado wako huko juu harakisha kidogo, na kabla atuchaleta mtu yoyote kuongea hata neno moja. Brown, where are you? Brown Church Choir, karibu sana, karibu. Dunia hii imeisha, twendeni kwa Yesu. Hapana raha kabisa, ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo pale. Kuna wakati tunaweza kujiuliza maswali mengi, tena mengi sana. Mbona mimi nipitie uchungu mwingi? Kwani Bwana hauko upande wangu? Kuna wakati tunaweza kujiuliza maswali mengi, tena mengi sana. Mbona mimi nipitie uchungu mwingi? Kwani Bwana hauko upande wangu? Bwana yuko karibu nao waliovunjika moyo na waliobondeka roho. Karibu nao waliovunjika moyo na waliobondeka roho. Uwaokoa. Katika udhaifu, basi nitajisifia udhaifu wangu. Bwana nipe nguvu niweze kushinda. Neema yake yatosha na uweza wake utimilika. Katika udhaifu, basi nitajisifia udhaifu wangu. Bwana nipe nguvu niweze kushinda. Bwana yuko
karibu nao waliovunjika moyo na waliobondeka roho, uwaokoa. Bwana yuko karibu nao waliovunjika moyo na waliobondeka roho, uwaokoa. Bwana yuko karibu nawe uliyevunjika moyo na uliyebondeka roho, atakuokoa. Bwana yuko karibu nasi tuliovunjika moyo na tuliobondeka roho, atatuokoa. Asante sana Brown Church Choir for that good presentation. We have now started. Alafu nataka tu kwa neno moja tu la kuanza hii program, na muita mwenzetu Elder. Please, just come. One word, opening statement as we start, please. Master of Ceremony, mwalimu head teacher Ondigo, familia ya Johnson Mitema, wahusika wote ambao wamehudhuria sherehe ya mwisho ya mpendwa wetu Nancy, ambao wametoka sehemu mbalimbali, Nairobi, sehemu zote za Kenya na nchi ya Kenya. Tumekuja sisi pia kuleta faraja. Mungu atutumie kuleta faraja. Ndiposa Biblia inasema ya kwamba let not your hearts be troubled, John 14:1, because I've gone to heaven to prepare a place for you. Moichana skingoro cheino. And Paul says we encourage each other, we comfort each other, from 1 Thessalonians 4:18. We have exactly done that. We have assembled here for that same reason, to give courage to this family and our dear son Paul and his children, that we have life after death. There is hope. I was told to give a statement on behalf of the family of Brown SDA Church. I will request one thing, that the Brown SDA Church, those who have come, they can stand, because Johnson Mitema is a member of that church. He has attended in that church all through, and his children, and therefore we are privileged to give this statement. Can we have they stand up where they are? If it was possible for them to come in front, but that is breaking the protocol, they are there, elders and the washiriki and the choir. As a church, we said we shall be here fully, and our church choir, whenever is required, will represent. Therefore, my brother MC, we want to encourage you, and we shall support you whichever way you want us. We are seated there. May God comfort the family of this great man who has lost a wife, Paul, who has done us good and proud. This we shall say the attributes as we progress with the program. Moses and Yumono abaminto mwenzi mwaru nyansa kane jinsa ya mochionsi asenge joko bwatrana kore program ya Arabia. God bless.
Biamono Mulisia Brown Church mobega abwo ndaete kurangeria abantu ba minto ekere inka omulisia a representrie abantu ba minto korwa limoino led by Kianga ngayore mo catechist Kianga kormoinaria njugo chango na bali mwacha na barabu kormoinaria. Just a statement, please. And you will make that statement on behalf of the Catholic Church. Very briefly, just a statement, 1 minute. Thank you so much for the chance. To the family of Johnson Mitema, former director, the visitors, mourners who have come from all parts of the world, it is painful when we lose such a young lady who was to make our Kenya shine. All in all, whoever is born from a mother or a woman, her days or his days are numbered. So we don't blame God, we only accept what has happened. Abantu baminto kuru nyansaga simode tenenango. Kiara na eguri bageriga kuruge sieri moino. Bantu bari tuache kuruge sieri moino. Tenenango tokore iga ngana itu no tora iga asoba kongobo iga. Thank you so much. May the good Lord bless the family. Biamono akere wa korire igo Nyansaga Church Choir ebe anga iga. Nyansaga Church Choir liacha kurumoina lionye muleanga njwa twasukire iga lire liturigereretie tutete gukura. Njugocha kamera noera njugocha iga njugocha
Wageni wetu karibu sana. Karibu sana. And I also want to take this opportunity in a very special way to welcome the principal KISII girls. Welcome. While our visitors are taking their seats, I'm inviting my brother he comes, please. Chikorera mobe tayari. Chikorera chumo gaka mitema mobe tayari. Sami. Thank you, Master of Ceremony. Kwa familia ya Bwana Johnson Mitema, Paulo ambaye amepoteshwa na bibi yake, sisi kama watu wa Nyamira tunasema pole kwa haya. Unajua wakati Yesu Kristo alikuwa anaenda kutoka dunia, alisema aliachia neno fulani kwa watumwa wake. Akawaambia katika dunia kuna shida, na hiyo shida kitu tu tutafanya ni kuwa na yeye, tuwe tunakaribia yeye, anatushika mkono, ndio tufaulu yani kutatua hayo shida. Shida moja ndio hii ambao tumeona leo, lakini kilio kikuu ni kwamba tumuamini Mungu, tumfuate, na tukimfuata atatusaidia kufanya mengine yawe rahisi kwetu. Kwa hivyo sisi kama watu wa Nyamira na hii area yote tunasema pole, na tunasema ni asante kwa sababu wale wametoka mbali Mungu amewawezesha mmefika hapa, na mtakaporudi Mungu awasaidie. Asante. Thank you very much, my brother Sami. Chikorera chumo gaka twachire asabairi abairi. Chikorera chumo gaka Johnson Mitema. Chikorera chumo gaka Johnson Mitema. Chikorera chiria abana babo basogeta senkeye na baria abana bo mugaka Johnson Mitema ase bachiete abuna bumine one, and our troubles and trials are over. Or our sorrow will end, and our voices will blend with the loved ones who've gone on before. Tota,
day. Okay, aba baminto nabwo tenena buya. Okay. Akwebicha. And because of time is only one. Oyo mubwe ko statement on behalf ye group we yengima. When Christ shall come with shout You are of done? acclamation. Sawa. Abande mwenzi pia moko salute. Omogako ya make just a statement. Buyamano. Ege nda debe ni pole kubwa sana. Ase kolera bono ebibi gocho biacha. Na bakonyora kire bintu na bibangire buya lakini ayonsia kerare gokorekana Nyasaye namanyete. Igonto tageti kukwana kende gwetania Nyasaye namanyete bune bintu byabeta abana batigarete Nyasaye nabalende. Abana bane mwana uri otigarete. Ayobeka abana ase Nyasaye, ayo base Nyasaye kere gento korekane. Na ende ebiyambire mutu. Buyamana. Abami nto nonya tora samatanga nabakwanira imbuya mole buyamano ntole neri bakatogera ne Nyasaye mbuya mone kyagera tole moyo gwikira chinga kiechi ekyagera oyo minto nasi otutanganire inche ngoro kwache misio mwenga mumuro minto manene nataraika omwana tobwate nka ndelira igo na intu etwachire ngoteba pole kolera na abamino ekyagera kiranye kenekiruru libagari nene tukwira ni Nyasaye mbuya mone kyaero twancheire na ende tikatomotogie ogotera ngore nganje tegogotera iga titori na obomenyo omoche toria iga tore miwe asenganeye toganyo moche ogocha toganyo moche ogocha nabatware kogenderera tiga toganyo mochi oriogocha twegenire nasio totanganire ekiagera kolera aya nama bera iteka ekiagera na yenere gwasemeretie no mugako orio tigara bono mwana oria togoteba pole ebichuchu gwatigeirwe Nyasaye namanyete una barakine tusabe omuya omachanu tata Nyasaye twakwira na iri ngambu ya mono nende mbu ya mono ekiagera kurwo koiboru goito goikura rituko ria rero twenyorire tore moya asigo tokwina limbu ya mono ase kinse monye chiense tata Nyasaye amakongu garo amange bunaya kitwachira omwana na tata Nyasaye twamanyete nago semeretie naende ngakie mo tata Nyasaye kurokwira ni oburuti bwao tuomira na senkeri engiya bona abana batigaire tata Nyasaye bara abachokoro tata Nyasaye beri serere no mugako tigara ekero bagosoka nekero bagosoa tata Nyasaye obuya bwao tigabo baisane nendo balende kwikira chinga kina kiro kibara abantu abanene eri tata Nyasaye bagotogie na gukubaka kira rituko bone nkeye twayere tiraso bosibwa senjira ya bene mono omugaka kolero tigaire no mongina tata Nyasaye moremie buno koremie abana bao chinse machionsi eri baikere tata Nyasaye kuganikuria baganeti komenya asobwiko bwense bono kabamo na intwe buno musangere kanogenderete goikekero turakore ego twasabire twegene tonsi nakoreke gwetereserie tarigi yaria Yesu Kristo yoro motoli oito amen. Asante sana. Uncles chia ball. Chia uncle chionsi chia ball. Tenago cha for a photo, please. Uncles. Abangina rume ne chia uncle chia ball.
just come here for a photo. As they come, Nyamira SDA Church, you prepare for an item. After they finish, kibakonya kwebanga iga tutete gukurira nirimo iga chiant ants bamwe aba ants please want to finish chiant chia ball sawa. As she comes, take over, please. Tigamba kwani abale mate na rugwa irire buya mono as monga kamitema na Paulo moigwane na bana bamino pole sana ntogo tuara mangi tura kwana singa kie enta kenena tukobaganiria nyasaba agate abalenda asinga kie mu bwate obukendwa abanene one ginte kenena ale okorankiringa nje nuko sabire nke na masabana baganitia manene nyasa mulende naenda mukinie abana ba abake abagate mpaka bakule baba abantu abanene exercise ga kongura kini nyasa kinde nkilikere impossible gato sabe Malene tata nyasaye mbiamono subi yobwao mbiamona soko bana into aseriti kerkurumambi pakabaona twachira sinka yomoga ntema no mwana wa Paulo yo sireriwe mwanchwaye na ndo tigaire na bana bake chira chao na chitogokire mubono olende familie olenda abana aba obalere obakini oe Paulo chisemi chokolenda abana aba uikababaira abantu abanene naende ntwegene tenga togodo disappoint kiagera no tuanchite gwatomete Kristo gacha gutukwera na kero twachira sole tokorera nabo oleanga otokonya sisi ni nke asiliete ya Kristo mokonya. Thank you so much for being very brief. Thank you, uncles. Asanteni sana. Abana balia ekere kiabira SDA Church konya kuyaliga gocha moje ngorasi nini. Abana bali banyuo meto mochioyo Johnson Mitema. Abubale abakoyoye
Wale wote ambao wameoa kutoka kwa Johnson Mtema, please, sons and laws, wherever you are, raise up, come here for a photo. Hawako? Nimaite mwanya konyorana, mjawai kutana. It has been long. You wish this could extend a bit, but because of time, you can see time is not on our side. Hawa ndio wale ambao wamepata. Yesu kare amonanje na masase yekoro. Kama mmepiwa picha, please, moja tu our statement. Asichinga kichiga ono twajeno le karama kongwaya otowa Nyasaye ngambie mono ekara Nyasaye re ate bezenga sa amaya na mabe ngakere mbie mono. Kwa hivyo mkoyo ni Paul ngwa kinena bone wasomera ororo wakora bionsi wachaka ukimamela wachaka omusubati oliyo yobono twakire ko akera pole gaiga no matenga kikwa manyora no matenga kina aya na kolete kero regalia na ina kwa kote ko roro Nancy iyo manyeza sengenjo asilango lega sia na kuru iyo na manyeza sengenjo ase nyagita ali na renge ali province ya Noso Nakuru nere na renge asokora practices ye iyo bono nyina ngano mwanu moya na nyagita ali oye ase chinga giri renge Nakuru alia asogo ja kumanya na Paul ninche moletete na nenga tebi Paul wakati bakamanyana na nenga basabira maya ngabatebi ngasobono inwe na basabira maya mumanyane aya ndi bono basi Nyasaye bange Nyasaka nyabanga ikanyarekana mukamanyana mukamenya muno mu ngina no mu gaga paka bono na abana bono mwanya uri abana asintu to gwakira mbia mono na enda sibia ibia ikiabira bono iga atowa Nyasaye mbia mono iko kune kuko sawa no kwa ni kwa Nyasaye inga biyonsi ase mayana mabe ngakere ngambia mono rema na ende abana abuo ntujitoga menga kitokoba na ende ngaki toko wania na ende tura veto gani to kusoma to kusemania ngakiba ukina na mono Nyasaye akoro kumuna ukuba kwae abana muraba kine bamanya ngaki na buku magoleyo baremie na intu na otoria monae abana ba minto asituwa chire bono gaiga ama sabatuacha na kubaremia inga bionse bi makweli makoro taibona abantu baza gukwa okuna kuba ngo ujiga waja sayenga na bomo kubyarwa na ende mwakwa na bionse byo ukwensi no kukuchika kwana so iteka banga no ngatwa kumisoma dinga ngaki ngakibona yaba no na bere nga okukwa no weito twabyarwa twakina twagota kuse twarwara twakwa so na bodu wanta yonsiga na ntoka Nyasaye ngambia mono kwa hayo machache na bagire mbia mona singi mwezi mwacha
naende nkwasabira maya kere mukwirana erinde naende ngakikinde nyasara tubangire naende nyorane mbia mono. Thank you very much Daktari. Ngaiki abira SDA church eriere. Togo kora tente SDA church nera ko bande libaga kera aba bakorire lakini immediately aba buna bagokora want to move very fast indigere tiensaga principal Kisima girls please be ready immediately after this choir you come over for a statement. Alishinda kaburi na mauti, amepaa juu kutuandalia makao mema. Usife moyo, futa machozi, tunaye rafiki Yesu. Alishinda kaburi na mauti, amepaa juu kutuandalia makao mema. Usife moyo, futa machozi, japo ni machungu yaumiza roho yangu. Usikate tamaa, Mungu yupo, ameahidi takuwa nasi. Japo mawimbi ya kifo na dhoruba zivume, Bwana Yesu atatufariji. Japo ni machungu yaumiza roho yangu, usikate tamaa, Mungu yupo, ameahidi takuwa nasi. Japo mawimbi ya kifo na dhoruba zivume, Bwana Yesu atatufariji. Maisha tunayoishi ni ya muda kitambo, yashangaza leo yu hai, afanya kazi, kesho hayupo, amekwisha lala, ni ubatili. Maisha tunayoishi ni ya muda kitambo, yashangaza leo yu hai, afanya kazi, kesho hayupo, amekwisha lala, ni ubatili.
Karibu sana madam. Karibu sana. Karibu sana, and this is a commitment to be here. It's not 1 + 1. Thank you so much for coming. A statement, please. Thank you so much. I'm Perez Zomondi. I'm the principal who was with Nancy. For 4 years she was in Samburu. And with me are the girls who went to school with Nancy in KISII Girls High School. That was over 20 years ago, but you can see us here. One thing we did in KISII Girls, we formed a family more than a school. Once you went to KISII Girls, you'd remain as KISII Girls family member. We are representing very many people. These girls standing here are representing over 1,000 girls. And if one saw the alumni WhatsApp, it was overflowing. The girls who sent their condolences are many, but these few managed to come from Nairobi, Nakuru, Mombasa, Maralal, and here I am also. We were there more than 20 years ago, but we loved Nancy. Nancy was a special student. She was very active. When she reached Form 3, she became our head girl. The late was the head girl of KISII Girls High School. She was good in music, very bright in class, but most of all, her smiles. Her smiles. Those who went to her, with her to Nakuru MTC, you will agree with me. You saw Nancy's smiles. Those who worked with Nancy in Kikuyu, you will agree with me that you saw smiles. People who don't live for long leave a legacy. Nancy has left a legacy. In KISII, if Mama Bosibori is here and the sisters can attest to that, we never had half term. We never had visiting days. I was their mother. And that is why I'm with them up to today. We were so close that parents loved us. We never used to send anybody home for school fees, but fees was being paid. I really thank Mama Bosibori and the family. She never came home for school fees, only one day for 4 years, but you paid her fees. Thank you very much. We can't say much. She's gone. It won't do much. But we came to show you that Nancy had a family in Maralal, Samburu, in a school called KISII Girls. We'll meet the mother later on. Thank you. Asanteni sana, Principal. Thank you for coming and thank you for your encouraging remarks. Nancy was equally sweet to us and to the family. We shall always miss her. Thank you. Remember, we are live on KISII FM digital and YouTube channel. Wale ambao hawako hapa pia wanatupata kwa KISII FM digital YouTube. Kuna wale pia nageuka kidogo na muniruhusu, wale wanaitwa New Life SDA kutoka huko Gesole. Mumefika hapa, lakini kabla sijawapatia nafasi, kuna wale ambao pia wamefiwa, wanahusunika sana wa kumpoteza Nancy Bosibori. Hawa ni wale ambao wanatoka St. Teresa's Hospital. Wako wapi?
Hawa watu wamefanya kazi nzuri sana sana sana, na wamempoteza rafiki yao waliyempenda sana. Kwa heshima kuu, ili mpate kutoa rambi zenu na heshima za mwisho za mpendwa wenu. Karibu sana. And as they come, DJ. Sawa sawa
abana banyasaye abanene n'abakene abakwanira mbyamole mbyamano nabatokwana nonyo tore asamabe buna moika watebigwa. Sisi tumetoka St. Teresa Hospital ambapo mwenda zake Nancy Bosibori alikuwa anafanya kazi. Tumefanya kazi na Nancy for over 10 years. And so today we are mourning because we have lost a colleague, we have lost a friend, and furthermore, we have lost a sister because we are a family. Nancy was a very hard-working employee in St. Teresa. Alifanya kazi yake kwa bidii. Na vile vile, she was very committed and dedicated to her work. But more so, she loved her work. She did her work with passion, and she also loved her patients. As we speak, many patients are also mourning because she left a legacy in their lives. She was a blessing to many. As you know, she was a doctor, and so whenever she treated the patients, she did it with wholeheartedly and with love and with passion. And so we are mourning. But, you know, God's plans are always perfect. He knows why Nancy had to pass on at this time. So to the family, tunasema pole. Tunaomba kwamba Mungu aweze kuwafariji, awapatie nguvu, so that you can go through this difficult moment. Now, before we finish, we want to read a tribute, and I will give this opportunity to Skita to do the same, and then maybe also give our CEO an opportunity just to greet you, and then we'll end the program at that point. Friends and family, St. Teresa Hospital Kikuyu tribute. Today we gather to celebrate the life of a remarkable individual who touched countless hearts and lives through her unwavering dedication. Bosibori was not just a clinician, she was a beacon of compassion, a source of comfort, and a symbol of hope for all those fortunate enough to cross her path. She possessed a unique gift, one that transcended medical expertise. With her warm smile and a caring touch, she instilled a sense of trust and reassurance in her patients that extended far beyond the walls of the hospital. She was empathetic, and she had the ability to offer solace in times of distress and to bring healing not only to the body but to the souls as well. She showed us medical was not just about curing ailments.
It was about healing hearts and restoring hope. Though she will no longer be with us in person, her legacy lives on in the countless lives she touched. She will always remain a perfect example of what it meant to be a healer, a friend, and a beacon of hope. Shine on your way, Bosi. Thank you, Skita. Let's have our CEO just say a word. Habari zenu. God is good. Na wakati wote. Yes. Even as we mourn our lovely daughter, we also say God is good because he has granted her those years. We may say they are few, but she has granted her all those years, and I believe she has done what God wanted her to do. My name is Dr. Maura. My wife is here, Teresia Njeri. We are the founders of St. Teresa Hospital. And for sure, Nancy was like our daughter. She joined St. Teresa Hospital in 2013 when she was almost straight from school. When she was still a girl, she was not even married. And we have worked with her all those years, and for sure, I can confess and say she is one of the most dedicated workers we have ever had. She did her work with passion. For her, medicine was not just a profession, it was a calling. She did as God wanted her to do. She had a lot of patients who really loved her so much, such that even now they are lost as to what to do. Bosi, as we used to call her, was very, very social. And that is why all these people are here to testify that she lived among us, she worked among us, and we loved her, and she loved the hospital. Just to show you how much she was loved, how much you can just turn to your tributes and look at the photos. If you look at all those photos, almost 3/4 of them are from St. Teresa Hospital with Bosi in action. Bosi in her social life. Bosi was so social. She used to be our master of ceremony whenever we had a function. She used to be our organizer whenever one of us maybe was bereaved or lost a relative. She used to organize everything for all these stuffs that you can see here. And many more who were not able to come. We have lost a very dedicated worker, but at the same time, we are really not mourning because we are celebrating a life of somebody, a life that is well lived. Despite the number of years that she has lived, she did what she was supposed to do. We may say God was too fast, but I think all of us, it's a lesson that we are on the way. Bosi has just gone ahead of us, and for us it's a challenge, even to me myself. I think those attributes of Bosi are very rare. They are so rare such that I think we all learn, and I believe most of my staffs learn from her how to do the work that God has given us. She was very spiritual. Yes, sometimes we used to have mass, a Catholic mass, but her faith transcended all the boundaries. She used to serve in the mass. Despite her being an SDA, she did not have boundaries when it came
to faith in God. So we wish her well, and our sincere condolences to the family. We know you have also lost, and especially the mother, whom she was actually the breadwinner. Paul, the husband, we have been with him. We have gone through this journey together, and we know what Paul has lost. It's difficult just to know how to go on the journey after this. But maybe if you read the book of Ezekiel 37, you see about the valley of dry bones. Right now, Paul, I think you see your family as if everything has dried up. But remember, the Spirit of God, the breath of God, brought those dead bones to life. The Spirit of God will bring back your family to life. We pray for those 3 beautiful girls, so beautiful such that, I don't know, and you know the pain of losing a mother at a very early age. I may not be able to elaborate, but there is that pain which nobody else can feel for you. It's only God. It's only the grace of God which can pass through this period. So we thank all of you for joining us, because Bosi was ours. We have struggled with her through the difficult period of illness. She was in and out of hospital so many times. I personally operated on her, and I know what she went through. But as they say, the best gold is tested through the furnace. That is what we say in Kikuyu. The best gold, you get it after melting in a furnace. I believe God also needs the best gold. Maybe that is why she suffered, so that God can purify her heart. Because I believe also in heaven, God requires pure heart. People who are clean in heart. Even Job went through it, but never denied God. And I believe Bosi, even in her last minute, she confessed her faith in God. I'll leave you with the words of Timothy 4 verse 6. Bosi has fought a very good fight. She has finished the race. At the same time, she has kept the faith. And all we can see is victory in her hands. May God grant her eternal life. Fare thee well, Bosi. We'll meet again. Thank you. Thank you, Chair Herman, for giving us the opportunity, and thank you for patience for time. Thank you so much. You know, we have been very patient with this group, and you can see, mumeona tu wametufanya kutondokwa na machozi. Wamenena hata sisi tumeshindwa kuzuia machozi juu ya uzuri wa marehemu Nancy. Thank you so much. Asanteni sana St. Teresa's Hospital Group, and pole sana kwa kumpoteza huyu mwenzenu ambaye mlimuenzi, mlimpenda, alikuwa mchapakazi, lakini sasa Mungu amemuita nyumbani. Wacha tukupari tu, na kwa sababu tumetondokwa na machozi,
hata sijui tuanzie wapi. Ndio nimeuliza ile kwaya ya ile nisema inaitwa namna gani, New Life kutoka huko Gesole, kama wako karibu jamani, great news, kucheni mtufariji tu na wimbo ndio tuone tupate pairing. Lakini wakicha hivi grupu yenye nataka ikuje hapa na ichukue tu muda mfupi sana, hao wakimaliza ni wale ambao wanafanya kazi naye Ball, our brother Ball, wale wanafanya kazi naye. Nafikiri wako hapa na hao pia watakuja hapa, wanene moja tu wapiwe picha, hawa tu wakimaliza.
sheria, tuwe na tumaini, akija tuchukue. Tuwe na tumaini, akija tuchukue. Nitarudi tena, niwachukue kwa Baba, ili nitakapokuwa na nyinyi pia mwepo. Ili nitakapokuwa na nyinyi pia mwepo. Nitarudi tena, niwachukue kwa Baba, ili nitakapokuwa na nyinyi pia mwepo. Ili nitakapokuwa na nyinyi pia mwepo. Niwachukue kwa Baba, ili nitakapokuwa na nyinyi pia mwepo. Ili nitakapokuwa na nyinyi pia mwepo. Nitarudi tena, niwachukue kwa Baba, ili nitakapokuwa na nyinyi pia mwepo. Ili nitakapokuwa na nyinyi pia mwepo. Nitarudi tena. Wimbo mtamu sana. Thank you so much. Hey, sasa tumepata pairing bwana. Hey, mumeimba poa sana. We are live KISII FM Digital YouTube. Na nataka kuwatangazia kuwa kupitia kwa hii KISII FM Digital YouTube kuna risara sarambirambi nimepata hapa kupitia kwa hii channel ya YouTube kutoka Nakuru. Kutoka Nakuru simefika hapa, watu wamesema pole sana wakiongozwa na mwenzetu John Arasa. Kuna ingine nimepata kutoka Kitengera. Kuna ingine nimepata kutoka Rongai. Kwa hivyo bado wanatazama na wanaendelea kutuma rambirambi kwa familia. I believe this is the workmates wa ball. Chipange tu hivi. Nafikiria mtaweza kuchukua muda mfupi sana vile mnaonekana. Take it my brother. Hamjambo. Tumefurahia kufika katika hili eneo. Na jinsi MC amesema, sisi ni timu ambao tunafanya kazi pamoja na Paul pale ofisi. Na tumefika katika hili eneo kuweza kuleta our condolences na kusema pole to the family. Najua si jambo ambalo ni rahisi kumpoteza mpenzi wako, hasa ikiwa familia changa. Kwa hivyo tumekuja kuleta pole zetu kwa familia, kwa Paul yeye mwenyewe, watoto wake ingawa labda wengine hawanaweza kosa kuelewa, na pia na familia yao yote kijumla. Tunataka kuambia Mungu atawaneemesha na Mungu ataweza kupatia nguvu ya kuendelea na hiyo safari.
Kwa hivyo hayo ni machache kwa upande wetu. Kabla tumalize tutamwalika Dr. Abdi ambaye directly wanafanya kazi na Paul aweze kusema machache. Asante. Hamjamboni nyote. Jina zangu naitwa Abdi Hassan. Nimewasili kutoka Mogadishu jana kwa ajili ya kuja kumpatia pole rafiki yangu, ndugu yangu Paul, na pia nimekuja na salamu na pole kutoka kwa wafanyakazi wote ambao wako Mogadishu, Somalia. Wamepitisha salamu ya pole kwa familia, na sina mengi ya kusema, ni muda wa majonzi na tuko na yeye na familia yote kwa muda huu. Kwa hiyo tunashukuru sana. Thank you so much for being brief, and thank you for coming, Daktari and your group. This is a good show, good commitment, and I will love that, and thank you. Kumalizia hapa kidogo, kuna marafiki wa Paul na watu ambao wamemsaidia sana, wanaishi Malaika apartment. Wako wapi? Simame hapa tu kwa picha ili Paul waone. And the neighbors, Malaika apartment, wale ambao wanaishi huko, wanaishi na Paul. Kama wako, please you can come for a photo. Njooni tu. Na pia wale wenzetu ambao wanasimama huko hawana viti, kuna viti hapa. Na wale ndugu zetu ambao wako karibu, my brother, kuja tu uchukue hivi viti vyote vikae kando. Mwenye kamera vinamzuia sana kupata live coverage. Wale wenzetu ambao wako huko karibu watoe viti hivi. Hawa wakicha tu hivi, wale ambao nataka wache tumalizane na hao, na kamati itatoka nyuma kidogo. Wale ambao nataka wafuate hapa karibu tu, hunyo ni St. John Baptist Academy na Edel Queen Nursery School. Kama wako hapa nao pia wakae hapa karibu hivi tumalizane. Take over my brother. Na bakwani ribwensi mbuyamore nande Ngoroku Elizabeth. Niko hapa na majirani wenzangu, hatuko sisi wote, tumekuja wachache kama representatives. Tunakaa na Paul kule Nairobi na tumekaa vizuri pamoja na Nancy. Witness akigonjeka, na tunashukuru Mungu kwa sababu ya maisha yake. Kama vile ambao wameongea mbele yetu wamesema, let us join them in celebrating the life of Nancy and pass our sincere condolences to the family of Paul. Together with his young children, we are praying for God to give him the grace and the wisdom so that he can bring up his family well without the kids necessarily filling the gap that the mother has left. So, pole sana, ndugu Paul. Aya, acha wenzangu waseme majina. God is good. Kwa majina naitwa Valentine Chumo. Sisi ni majirani na Paul, Malaika Apartments. Hamjamboni. Kwa majina naitwa Ben. We are neighbors with Paul. Thank you. Habari zenyu? Kevin, neighbors to Paul. Hamjamboni. My name's Joga Shoke and we are neighbors to Paul. Thank you for being good neighbors. Thank you for being good neighbors, and thank you for this kind of commitment.
Now I want to close this chapter kwa, lakini siwezi kufungia nje. Ni kama Bosibori alikuwa a member of the Clinical Council, the Clinical Council of Kenya, and the Clinical Council is here, and therefore sitaki wanirushe mawe sijawatambulisha. I will welcome you for a minute, please, after this group. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Sijui kwa nini nimepewa microphone, kwa sababu hao wenzangu ndio walimu. Mimi ni mzazi St. John's Academy. Niko na msichana grade 5 na grade 3. Pia mimi ni mzazi Edel Queen. Niko na msichana PP2. Kwa hivyo inamaanisha ninakata cross kwa zile mashule ambazo marehemu na bwana yake wanafunza. Kama mzazi mwenzenu nawaambia pole. Kwa group ya wazazi pia tulizungumza, tukapeana rambirambi zetu through the teachers. Lakini mimi kwa sababu nilikuwa karibu, mimi ni administrator, assistant county commissioner, mahali tunaita DO, lakini mimi nafanya kazi Kilgoris, Transmara, lakini south sio west. So nikasema kwa sababu ni weekend nakimbia nyumbani na nitapitia hapa karibu, nikuje niomboleze na familia na ni join hawa walimu. Kwa sababu shule ni hao, siwacha mimi hiyo yangu ilikuwa ni ya mzazi wa both schools. Wacha nipe walimu pia nao wapeane rambirambi za shule. Pole sana Bwana Paul, na pole sana kwa hao watoto. Nafikiri tutaendelea kukaa na nyinyi kama wazazi wa hiyo shule. Asante. Mungu ni mwema na kila wakati. Wakati kama huu ndio mtu kosa maneno ya kusema. Lakini with God with us, we know we'll go through this. I am Teacher Timina. I am the class teacher to Cynthia Kerubo. May God comfort you through this hard time. The other day I told you I may not understand whatever you are going through as a family, but only God can comfort you and give you the courage to move on. Thank you. God is good. Another time, I'm Teacher Purity, Lea Mora's class teacher. I might say this. We'll try to fit in the shoes of Leah's mother as a class teacher. How we pray, we are very young. We compare ourselves with Leah's mother. So, tushike mkono kwa maombi yenu. Anaona tutaweza. Asanteni. God is good and all the time. My name is Teacher Nancy from Edel Queen, and on behalf of Edel Queen, we are deeply sorry. We came to sympathize with you people. I'm the teacher to Saint Sylvia, and I don't have much to say. All I can say is it is well, it is well. Thank you. Nabakwa nimbe ya murenzi. Asa marita ngoro kupole ni mokela kola Del Queen. Toko teba pole kuchia se family. Toko wasabira nyasaga ndira ko babwatirani. Demonyala ko ko moko babu ya se chinga ke chingo. May God bless you. Asanteni sana. I'll assume the surrogate responsibility and take care of the young ones.
When they get to school, let them feel comfortable. Where this group, clinical, we have received contributions from Chavet Mongare Nyantika, 2,000 zimetumwa. Nafikiri ametuma na amesema ako kwa hii channel, ameona na nimetangaza, amesikia. Kuja. Kuna wale wenzenu ambao pia wametoka Kajiado, tunawajua mko hapa. Kuna wale wenzenu ambao wametoka Nairobi Women Hospital, pia wako hapa. Lakini just a statement is good. Hamjambo tena. Kwa majina ni Divina Nyamira. Tulisoma na Nancy Nakuru KMTC. On behalf of the Clinical Officers Association, we could like to pass our condolences to the family, friends, workmates, and all the alumni who went to school with Nancy. For those who know Nancy, she was a very bubbly person. Whenever you are with her, you'll never have a sad moment. You'll never feel like you don't belong, but she could make you belong. We will miss that about her. We thank God for the opportunity that He has given us to be able to be with her. My verse that I could like to leave for everyone is John 16:22. It talks about rejoicing when the time comes for her to wake up and meet her with us. I hope that to see that day. Thank you. Good afternoon. I'm speaking on behalf of MTC 2007 class. She was our classmate. She was our SRC, student representative. And as the principal said here before she left, that Nancy left a mark. There is no place that Nancy did not leave a mark. The bubbly smile, her activeness, and Nancy, if I can say for sure, she had true friends. There were true friends. There is no place Nancy would go and would not mingle with everyone. And in our class, because we were two Nancys, she was Nancy A, I was Nancy B. That's how we were differentiating the two, both of us, because somehow we looked a bit alike and both of us were short. So I would like to bring our condolences as we are representing the class. Pole sana to the familia. And there's this song that sometimes we used to sing. I'll only sing the third verse. Neke gusiibwa rimumaete na bumugotera na inche. Ntore no mogoko togotera mo korende wangoiga ngotiga na tore kero yo marare ime asembera buya sokorara riomonene aye ayerera oye tigense terino gosemeria insingo sambwere aye beke ange se chinchera chonsi ekonuge kobuga tomoro toto monene. Thank you very much. Thank you for coming. I have 10 minutes to hand over to the Clergy. 10 minutes, but I want to use these 10 minutes, please. Varandia, Monyabere, I have only 10 minutes and I have to move very fast to complete the program that I have here. Bear with me, 10 or so minutes, I will be through. Ball, ako na ndugu zake.
Hiyo tu. Nimalizie hapo. Nataka tu nisome haraka haraka. Pamela ndio mtoto wa kwanza katika hii familia na ako hapa, na yeye amekuja. Ako wapi? Na wale wote ambao wamekuja courtesy of Madam Pamela can just stand up and wave. Where are you, Madam Pamela? Please. Tutake timubuge na Pamela, please. Balibonsi bacha courtesy of Pamela. Na bagutena na Pamela iga for just a photo, and we thank you for that company. Mokole bwango please karatika ngo bande chinsa mu kwanani na moigu na mbwatu jitaika ikomi only 10 minutes to hand over this mic please. Bwalio minto wa vera bwango kabe buya bonorende tena buya kabisa ebiche yenywere na ndi manyamu na mutene ine ga bante babaruche kirase bono inwe gas moko kora noko wave ani ngayore na bali bonsi wale wote ambao wamekuja courtesy of Ann. Commissioner, where are you? Kararuo bono genda kuchirogoro. Tira gocha family members and where are you? Inchubwango Beatrice, where are you? Kabeanga gocha iga. Sawa. Beatrice nga yore no rabuli. Evans, nchugocha. Lilian, nchugocha iga tuakorire. Nyamusinga yore njugocha uko peke yako inchu mwensi gocha Somewhere, I am
Sawa, sawa, sawa. Kaeni nyote kabisa. Siku zinapita, wiki zinaenda, ni Mungu katuvusha, mwezi hata mwaka. Tunatoa shukrani, Bwana wetu pokea, utukuze kwa makuu unayotenda. Tunatoa shukrani, Bwana wetu pokea, utukuze kwa makuu unayotenda. Kuna mambo mengine aliyotuepusha, wala hatukuweza kuyaona kwa macho. Kumbuka lile la juzi, ugonjwa wa ajabu, mkono wake Bwana ukatuvusha salama. Hesabu baraka alizokupatia, Salute, 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 salute. Bwana wetu pokea, utukuze kwa makuu unayotenda. Tunatoa shukrani, Bwana wetu pokea, utukuze kwa makuu unayotenda. Sawa, 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 sawa. Brown SDA Church mkue karibu sana, lakini kuna nikimalizia hivi, kuna yule dada wa marehemu ambaye amekuja hivi. Hakuwa na nguvu sana, lakini ni kama amepata nguvu kidogo. Yule dadake marehemu ako wapi? Ako karibu? Ako wapi? Hakukuwa na nguvu, lakini sawa kabisa. Wale ambao wametoka Nakuru, please, kuna viti hapa chini, kucha mkae hapa. Kuna nafasi hapa chini, msisimame hapo juu. Na natumai kuwa wale ambao wamekuja kwa kutufariji kupitia kwa mwenzetu Andrew, nafikiri wako hapa, wamekuja hapa mbele nao pia wapate kuchukuliwa picha. Wale ambao wametoka Western wako wapi? Tusiwafungie nje kwa sababu ya handing over the mic. Wako wapi? Wale in law, msikuje kusema tulienda huko hatu kutambuliwa. Tunawatambua sana na tunawapenda. Kujeni. Wale mapasta pia ambao mmetoka sijui Nakuru, karibu sana. Pasta ndio watajua hayo mambo,
lakini karibu sana. Wale mmekuja kutoka Ingo, si ndio hawa Karibu, tunawapenda na nyinyi, mchukuliwe picha tumalize. Tunawapenda sana and thank you for coming. Thank you for coming. Sasa hivi wacha tu alafu sasa tunamalizia hapa. Hao ambao mmeona wako green, hao wako uniform ya green ni sisters wa Bosibori na wanataka kusoma tu tribute. Hiyo tu wamalizie hapo. Good afternoon. Good afternoon. I'll take you through the sister tribute. Our dear sister, till we meet again. A light from our life has gone. A voice we loved is still. A place is vacant within our hearts, which never can be filled. A bouquet of beautiful memories sprayed with a million tears. I wish that God could spare you if just a few more years. We hold you close within our hearts, and there you'll remain, to walk with us through our lives until we meet again. So rest in peace, our dear sister, and thanks for all you've done. We pray that God has given you the crown you've truly won. Your vacant place no one can fill. We will miss you now and always miss. Rest in peace. Asanteni sana sisters, and take a heart. It is painful but take a heart. Simepigwa picha. Sasa ni mkono tu hivi. Sawa. Brown church iko wapi? Hiyo kwaya ya Brown ndio malizia, lakini mkichipanga endelea kuja tu mkichipanga. Kuna sub county medical superintendent kutoka Kajiado. Ako wapi? Chua madaktari sikuje sijui Kajiado. Daktari kutoka Kajiado ametoka mbali sana. Hawa mkichipanga tu, chipange. Naweka wimbo mzuri sana kwa kutu welcome the karibu. Wimbo mzuri ule mtamu. Si mnajua ule mtamu? Si hata wewe unajua tu. Karibu. Chipange hapa hivi. Simama. Enda huko hivi. Kumbe mlikuwa wengi Sikuja hapa tu. Nyinyi sio kwaya. Si unaona tumefikia ukingoni, lakini tumewakumbuka tu kwa heshima kubwa sana. Just a statement so that we allow this Sindio? Just a statement please, and thank you for coming. Hii ni heshima sana. Neno moja tu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tumetoka Kajiado County kwa sababu ya Yunia ambaye ni dada ya mwenda zake, na kwa Mr. Paul na watoto tunanena ya kwamba Mungu ataendelea kuwafariji, na kwa mama wa marehemu Mungu akutie nguvu na akusaidie katika maisha yanayobaki, na Mungu awabariki sana. Amen. Biamono tuanyorre 500 korwase oyo minto por nyamweya kengere otomire chisiringi chaye 500 tare komochaga mbasika inene familia yega karera ikipya noaira omwana school for admission na bante birintebe igo biamono sana ekeraba bagotera iga ngai Peter Njugocha warende komiti nere ya Montigaleti rende njimunankare kwando ovaiga akorire karibu. Dhoruba kali zijapovuma nazo mawimbi zikitikisa,
kimbilio letu ni Yesu, atatufariji wakati wa raha na dhiki. Yeye ndiye kimbilio, dhoruba kali zijapovuma, nazo mawimbi zikitikisa. Kimbilio letu ni Yesu, atatufariji wakati wa raha na dhiki. Yeye ndiye kimbilio, na kuhitaji, nahitaji wema wako. Nishikilie Bwana, nisipotee. Ulivyotuahidi, takuwa nasi hadi mwisho. Tushikilie Bwana, tusianguke. Na kuhitaji, nahitaji wema wako. Nishikilie Bwana, nisipotee. Ulivyotuahidi, takuwa nasi hadi mwisho. Tushikilie Bwana, tusianguke. Mzigo wako ni mwepesi, nira yako ni laini. Nipe nguvu ewe Bwana, nikutumikie. Niweze kuwavuta wengi waokolewe. Mzigo wako ni mwepesi, nira yako ni laini. Nipe nguvu ewe Bwana, nikutumikie. Niweze kuwavuta wengi waokolewe. Na kuhitaji, nahitaji wema wako. Nishikilie Bwana, nisipotee. Ulivyotuahidi, takuwa nasi hadi mwisho. Tushikilie Bwana, tusianguke. Na kuhitaji, nahitaji wema wako. Nishikilie Bwana, nisipotee. Ulivyotuahidi, takuwa nasi hadi mwisho. Tushikilie Bwana, tusianguke. Na kuhitaji, nahitaji wema wako. Nishikilie Bwana, nisipotee. Ulivyotuahidi, takuwa nasi hadi mwisho. Tushikilie Bwana, tusianguke. Asante sana. Twaikire omoerio na ndiki tuguchi gukora, tutete gukora buya egere twererie abarandi baito batukurire. Ngai omorisi oria onyakweyarigania, ba pastor monyakweyarigania, bono omo chairman bwe kaiga tunakoreira abwo, omo chairman bwe committee area Nairobi committee chair, please come. Nayo ibwo moerio goika bono taikachi basa kunyora biamono. Thank you, Master of Ceremony. Waombolezaji wote, hamjambo. Bwana asifiwe. Tusalimiane hivi hata ikiwa sukari imeteremka chini. Nataka kusema ya kwa wanakamati mahali mupo wa Nairobi, muendelee kucha hapa kwa haraka
Hatuna nafasi kubwa, ili ndio tukamalize tukatoke kwa haraka. Watu wa Nairobi mnajua sisi ni watu wa faster. So all the committee members na wasimu kuche hapa kwa haraka, ili ndio tutoke hapa kwa haraka. Committee members, mahali mupo, wale wote walijumuika pamoja nasi. There were many. Wengine wanakuja, wengine wameketi chini, wengine wako na shughuli mbalimbali. Kwa hivyo nataka tuendelee. Hawa ndio wanakamati ambao tulikuwa nao, na wengine ndio hao wanakuja. Nataka nikaseme ya kuwa hawa ni watu wa muhimu sana na ni watu wa baraka sana. Walisimama kidete, wakasimama vizuri to make sure that the ceremony of our sister Nancy imekamilika vyema. Hawataongea wote, nataka tu wafanye hivi, wawasalimie tafadhali, na nyinyi muwasalimie, kwa sababu hatutaongea sisi zote. Lakini nawaomba wasimame hapa ili nikiongea nikimaliza alafu ndio tutoke. But I wanted also to give a special, because naona kila kamati ambao tulichumuika kule wameitwa hapa na wamesimama. But I want to give a special also one committee ambayo ichaitwa hapa na sijaisikia, ya West Mugrango, ambao walisimama nazi sana, nao walitusaidia kufika hapa. Mahali wako wakuje tu wapiwe picha, because they were very special to us. Alafu mmoja wao ongee, wasimame hapa mbele. Hapa mbele. West Mugrango, wasimame hapa. Ndio hao walifanya kazi njema na nzuri. Alafu wasalimie watu hivi vizuri. Wasalimie. Asante. Nigwaruhusu niaje Misati aongee, just to condole with the family, one word. Who is the chair, ndio tutoke huko. Wakristo wote na wasalimu kwa jina la Yesu. Hamjambo. Kwa majina naitwa Dennis Misati Siro. Injineo mwana Osiro mwino gaiga, lakini gaiga bona natina na chairman ya West Mugrango Springs Welfare Organization. West Mugrango represents, has 100 members, of which Paul is a member. We represent those 100 members and their families. Paul, as a member of West Mugrango, as your chairman, I've got a lot of condolences from all the members. They are with you. And as my family, you know where you place us in your heart. We're just a phone call away. Whenever you have any problem, kindly just call. We'll move with you in this journey. I want to tell you one thing, Paul. Nancy has left you 3 beautiful daughters. What I'll ask from you, kindly make sure that you bring these children in a Christian way, so that you can be proud with them in the future. Take all your time to move with your family. Just the same way we used to know you as Saul. Then you changed your name to Paul. The same way, this is a new life that you are starting, of which I do not have a way to advise you about. But I'll ask you that if you turn to God, definitely God will give you a way, the same way He gave Paul, and he wrote very many books in the Bible. Thank you very much. We love you, Paul. Asante sana. And the other committees, I want to say, wale tulikuwa Nairobi, muliona vizuri, these committees, these groupings from mahali Paul anafanya kazi, na washukuru sana, walifanya kazi mzuri. I was there as a witness and I saw them do what they did.
walikuja, the Maraika Frats, mahali Paul anakaa. Asante. As a committee we thank you. Nataka kusema pia the KISII ambao wamesimama hapa Aruminai, the St. Teresa's, watu wasuri sana. I wish I had time to talk what they did, but they are very good people. Mahali nasi alikuwa anafanya kazi. KMTC, nimesema juu ya West Mugrango, nimesema about the KMTC Aruminai, hao wote walisimama nasi. The academy sote ambao mahali watoto wanasoma walisimama pamoja nasi. Without also forgetting the Kapete SDA Church, pia walichumuika nasi, walisimama nasi, na tunawashukuru sana. I don't also want to leave the Dumbuini community mahali Paul anakaa na anafanya biashara zake when he's not at work. They stood with him. The friends of Paul, friends of Nasi, walichumuika kwa wingi. That's why we were able to reach here. Mine is only to wish you God's blessings. Mahali mupo, Mungu aendelee kuwabariki. Na nataka kusema hivi, the one who gives, pira chuki yoyote, pia Mungu atampa. Naomba Mungu awape pia, kwa sababu mulipeana muda wenu. Mulisimama kidete kusema this is not Paul's work. Hii ni yetu, tukisimama pamoja naye. Mungu awabariki sana. Nataka kusema hivi, sisi hatuna mengi. Our happiness is to see today's ceremony, a ceremony blessed for the sake of our brother Paul, blessed for the sake of the family of Paul, the parents wote wako hapa, dada wa ndugu. Tunawaombea Mungu awape faraja. Mungu asimame pamoja nanyi na akaendelee kuwainua. As the book of Luke 8:52 says, that meanwhile all the people were waiting and mourning. Lakini kitu kinanifurahisha, walikuwa na mourning because of Nancy. Jesus said, alisema vizuri, she is not dead but asleep. Siku ya leo wale wamesimama hapa, they have given a testimony that Nancy alikuwa mpole, he left a mark, he was a good Christian, na tunamuombea ya kwa jamii ambayo imepaki, God ametuambia amerara. A day will come when we shall meet all, because mahali Nancy yako yeye hawezi akakuja mahali tupo, sisi ndio tutaenda mahali hapo. But before you do that, nataka kuwauliza hivi, kabla hiyo ichafika, we mwenyewe umeamua kuwa ndani ya Yesu, so that at the time of your death tutaweza kukuhesabu kwa wale ambao wamerara. Nataka kuomba mkaendelea kusikiana hivyo, na kule niliona watu wa West Mugrango wakija kwa wingi. Mimi I don't come from West Mugrango, but I was very happy that wale watoto mmefunza wameenda kule, wanakuja kusimama vizuri. Na kama unaona mtoto wako asimame na wengine, mwambie asimame na wengine. Hiyo ni tahadhari kutoka Nairobi, kwa sababu kama asimame na wengine, ikifika wakati wake hakuna mtu atasimama na yeye, na mambo yatakuwa uhai, mutalia, but it will remain the same. This is a fact which cannot be disputed. Bali na hiyo yote, wacha tuendelee kumsika Mungu, kumuinua Yesu, na kusema bila yeye hakuna mahali tunaenda. Kwa majina nilisimama hapa, lakini sikusema majina. Mimi naitwa James Oirere Mwambi. Hapa mahali nimesimama, hapa ni nyumbani. Hapa Ann na wengine wote, they are my sister-in-laws, na papa hapa nyumbani ni papa wangu ambao naheshimu sana na nampenda. Paul is my younger brother. I love him very much. Otherwise, wacha tumalizie hapo, tuwaambie ya kuwa Mungu awabariki sana na awatendee sana. Ngakimogo teba abantu abana Nairobi mpaka letiga ashengia batebi yangu nganya saba seseni ngulio dari koimukio kabaka batebi nganya saba seseni enya saa no muyana inu abaseseni mogenderere igo mwatwariga ni biya igo na wana kendi yonse ko anda nya saa na banjete igo biya mona nya saba seseni biya mona. Thank you. Asante sana Chairman.
Tumemalizia hapa. Nilikuwa nimesahau ya kuwa mahali na abudu watu wa kanisa langu pia walisimama pamoja nasi, ambao askofu wetu wako hapa leo. Nasema Mungu awabariki wote, because I cannot miss to mention, itakuwa mbaya sana. Na nilipokuja my dad did not come for Paul. Alisema pole sana, he is not feeling well. Pia mama tuko na yeye hapa kwa sababu ni wazazi. Kwa mzazi ambao ni baba yangu Johnson Mitema, namwambia pole from my father, na the community wale wamekuja wamewakilisha vizuri. Mungu awabariki sana. Asante sana. Tumefikia hapa ni kupata tu special item, alafu yule namuita Elder Monyenye, Bishop Maina, karibu sana, na tunashukuru umefika hapa, na tutapata neno wakati huo ukifika. All pastors present, thank you for coming to grace this occasion. Na wale ambao wametoka na Nakuru walikuja nyuma hivi, karibu sana na asante kwa kuja. Na mmesema mko na kwaya, mtapatiwa nafasi ikipatikana. You should be coming, my brother. You should be coming so that you invite the clergy. You know, at this point in time, I don't have the capacity to invite the clergy, the pastors. You know, I have to hand over to the people who have that capacity to handle issues related to spirituality. I don't know. Otherwise, pastors, church elders, and the community, thank you so much for attending this occasion, and thank you for celebrating with us. I now hand over to the church. Welcome. Ndugu Choni, asante sana kwa huduma ambayo umeileta kwa njia nzuri. Wapenzi wa Mungu na wasalimu, pungeni mikono, pungeni mikono. Mungu awabariki. Vile mumeambiwa, mimi ni Monyenye David kutoka Nyamira Brown SDA Church, ambako mzee Johnson Mitema na familia yake humwabudu Mungu. Ingekuwa lakini haikuwezekana. Kuna mshiriki mwingine Nyamira Central ambaye ameugua for the last 27 years, bedridden. Aliaga na tungeenda huko, lakini tulipowasiliana na kamati ya Nairobi, we had to give in. Hallelujah. And that is why Brown Church members are not all of them here. Some have gone to that place, wengine mliwaona. Sasa yangu ni machache. Kwa niaba ya kanisa, tuna First Church Elder who was held up because of visual duties, na kanituma hapa, ni Daniel Ubungu. Kwa hivyo msipomuona, mkituona mmeona kanisa lote. I'm privileged and humbled to invite Pastor Samuel Monyoro sijui achukue sehemu yake, na anachua vile ataenda kuliko mimi. Utanikubalia ni tuimbe first stanza peke yake?
Asante sana my elder. Abaminto baletire ngora senkeye. Wageni wetu ambao umetoka sehemu mbalimbali. Mimi katika familia hii mzee Mitema korera yane. Alafu huyu ambaye ameaga mtoto wangu kupitia kwa korera yangu Mugaga. Waka yuko. Ndio yule mtoto wetu wako hapa. Sasa na sisi tunalia. Na tumesikia mambo makuu kutoka kwa wageni wetu ambao walikuja hapa kutupa pole. Niletea kitu kimoja hapa na hiyo sahani. Tente muradera muberange mai modere kibunge kama ne kora siyuka. Niletea kitu kimoja na sahani hapa. Tumesikia mambo makuu kutoka kwa wageni wetu. Huyu mtoto wetu ambaye amelala alikuwa mtoto wa maana sana katika sehemu zote. Tabia yake, kuongea, kutenda kazi, mambo ya kucheka na watu wote, kutengeneza marafiki, ni mtoto wa pekee ambaye tumempoteza. Point number 2, inakuwa vigumu sana wakati mtoto kama huyu ameaga wakati ambao tunamhitaji. Kwa hivyo ni mgeni ruhusu nisome fungu moja kutoka kulete faraja katika familia hii. Kutoka kitabu cha Romans 14 verse 8. Romans 14 verse 8 inasema hivi. If we live, it is for the Lord that we live. And if we die, it is for the Lord that we die. So whether we live or we die, we belong to the Lord. Translation nyingine nasema ya kwamba, if we live, we are the Lord's. And if we die, we are the Lord's. Therefore, whether we die or we live, we are the Lord's. Translation nyingine nasema, maana tukiishi, tuaishi kwa ajili ya Bwana. Tukifa, tunakufa kwa ajili ya Bwana. Basi kama tukiishi au tukifa, sisi ni mali yake. Haleluya. Abaminda se Kristo. Tokore mugocha seke ya somo gaka Mitema ama na abana baye. Ekero tuli moyo turabanya sai. Nekero tuakure turabaya sai. Ase igo ne bangu akwa ne ba moyo uri igoro yo Nyasaye. Ina mangana manene sana. Awene tako bashingoro jeitu. Tumanya nekero mwanchu itararire. Igatigare to koba yo Nyasaye. Ase igo tokore tatu itemirimo. Ekero tuli moyo, kero tuli nilibaga musunto taracha. Musunte ngojore akalo tanyoete opportunity go gukora emirimo. KISII inaingia wakati hautakuwa na muda wa kufanyia Mungu kazi. Pia kufanyia mwenzako kazi. Pia kufanyia community kazi. Pia kufanyia mwananchi kazi. Kwa hivyo tufanye kazi ya Bwana, tufanye kazi ya familia, tufanye kazi ya neighbor, tufanye kazi ya community, tufanye kazi ya mwananchi wakati tuko hai. Haleluya. Kwetu KISII, wakati tuko na matanga kama haya, tunaleta faraja kupitia kwa uchi. Tokolete rongori. Kare rongori ya kare tu ne bitono, no bokima bware tu nebie, lero tokoleta ne miuko. Kwa hivyo naomba yoyote chochote kila ambacho unacho ulete hapa tusaidie wale watoto wachanga ili wapate kitu kidogo, inawasaidia kidogo. Utaona ya kwamba familia iko na pesa lakini wameshughulika mambo ya ugonjwa na mambo ya kifo ni mabaya sana. Kulia ile ambao ni ya maana sana ni kutoa kitu kidogo isaidie familia wakati watakaa pale kidogo hivi. Ase igotole terongori erara mie familia ye kara abantu bakogenda batugekera soko nywe rongori na katalika. Na tuombe. Asante Baba na Mungu wetu.
mtoto wetu mpendwa amelala. Ulikuwa na mfahamu vyema kabisa. Amesifiwa sana kwa kazi yake nzuri aliyoifanya. Lakini tunajua hapa ulimwenguni kuna kifo. Walakini siku moja wakati mbarambanda italia kutoka mbinguni, wafu watafufuka na yeye atakuwa miongoni mwao. Waombolezaji wote ambao wamechumuika huku wameleta majozi yao ya ndani kabisa. Sasa wakati tutatoa uchi kidogo ikifaki katika familia hii, saidia watu wetu watoe vizuri ili familia hii ifarijike kwa jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Amen. Naanza kutoka kule hivi, wale ambao wamekuja kulia vizuri wale mulete hivi, na wale wa sababu wako mbali nitatuma mtu mmoja atembee pale hivi, mniletee saa nyingine ili tembeswe pale juu hivi. Wale ambao mko hapa ndani mwanyenye leta hivi kidogo, leta haraka hivi kidogo. Ayo mwaka ndoje na ora karibu. Tulete tukimaliza na wale tutaingia hawa hivi tuwaje familia, tulete kitu kidogo isaidie familia. Akana mokore mie family buya na oyo ngwe sani te yanda toko tomaruguru. Bali bai kana sisi mbako nyaro ko mukatolere sani tumu muntu. Samuel Haraka ametupatia shilingi 500 tunashukuru. Editor wetu ametuletea uchi nzuri tunashukuru. Sister wetu ameleta uchi tunashukuru. Tunashukuru mwana kwa ngeza sani enda abantu bajerali tunashukuru sana. Watu ni watu wazuri, asante sana nashukuru. Tunashukuru sana. Mbaranga sani ngo tomaruguru. Kwa mondo kanije ndo mubera kini uyo umwalimu. Settlement mbiyori Malaysia. Bankwanire mono biyamona asante sana tunashukuru. Bangi nambaje tikuimuka omongina noyo mochire. Asante sana irongolie ngia nashukuru sana. Asante sana kuronya getari ya ito ya Nyamira, asante sana tunashukuru sana. Abangina akai this is my daughter biyamona baba, asante sana irongolie ngia. Asante sana nashukuru. Abangina mwachire embu yamona asante sana. Asante sana tutuwekere familia mwangombi yamono. Asante sana director yamono. Asante sana.
Nechimbaba Natotume Bunachimori Asifiwe Yesu kwa kutukomboa. Huyu Yesu nomoya. This is my son-in-law. Asante sana, barikiwa sana. Huyu Yesu asante sana. Natosoe omocho muya. Haleluya transitoa. Asante sana kwa neno yangu. Asante sana pia Bunachimori. Asifiwe Yesu kwa kutukomboa. Asante sana madam. Yesu nomoya. Asante sana madam. Asifiwe Yesu kwa kutukomboa. Huyu Yesu nomoya. Asante sana Asante sana madam. Yura amepaki, utaleta tu na ngojea hapa. Mji ule ni mzuri sana. Pale na Yura alitumwa, utaleta tutangaze. Kama kuna Yura alitumwa, tutatangaza. Tomenyeno wanjani no marembe, tukiwa na Yesu tutaishi milele. Mji ule ni mzuri sana. Sana sana, barikiwa sana. Tutakaa na Mwokozi tukila matunda, asali na maziwa. Tomenyeno wanjani no marembe, tukiwa na Yesu tutaishi milele. Natosoe omocho muya. Haleluya transitoabu ile mechando. Toiruruke nechimbaba. Natotume bunachimori. Asifiwe Yesu kwa kutukomboa. Huyu Yesu nomoya. Asifiwe Yesu kwa kutukomboa. Huyu Yesu nomoya. Natosoe omocho muya. Haleluya transitoabu ile mechando. Toiruruke nechimbaba. Natotume bunachimori. Asifiwe Yesu kwa kutukomboa. Huyu Yesu nomoya. Asifiwe Yesu kwa kutukomboa. Huyu Yesu nomoya. Natosoe omocho muya. Haleluya transitoabu ile mechando. Toiruruke nechimbaba. Natotume bunachimori. Asifiwe Yesu kwa kutukomboa. Huyu Yesu nomoya. Asifiwe Yesu kwa kutukomboa. Huyu Yesu nomoya. Natosoe omocho muya. Haleluya transitoabu ile mechando. Toiruruke nechimbaba. Natotume bunachimori. Asifiwe Yesu kwa kutukomboa. Huyu Yesu nomoya. Asifiwe Yesu kwa kutukomboa. Huyu Yesu nomoya. Natosoe omocho muya. Haleluya transitoabu ile mechando. Toiruruke nechimbaba. Natotume bunachimori. Asifiwe Yesu kwa kutukomboa. Huyu Yesu nomoya. Asifiwe Yesu kwa kutukomboa. Huyu Yesu nomoya. Natosoe omocho muya. Haleluya transitoabu ile mechando. Toiruruke nechimbaba. Natotume bunachimori. Asifiwe Yesu kwa kutukomboa. Huyu Yesu nomoya. Asifiwe Yesu kwa kutukomboa.
Amen, amen. Tunashukuru sana kwa ajili ya hiyo kwaya. Tukienda mbinguni tutafurahi hivyo, na tunajua ya kwamba wale ambao wamelala wakifufuka watafurahi. Thank you Pastor, asante sana. Omweshimiwa ito Duke Oyagi Masira taya otomire rambirambi yaye goche nkeye momaete nabwate omuchando korwa bete involved as a road accident taraba buya lituko lya rero igari ganiri nyagetari no agenda naende kwanza no yominto nyakundi omokoba achi gokorera physiotherapy eyo gose naramboke abe buya lakini otebire rambirambi nene gocha senkeye otebire bowl pole sana mitema pole sana ne familia ngima na abantu bamintaba gima orure rambirambi yaye gocha senkeye naende otomire esesimiye yiga bono yiga chiri busato chikogenda ase family nere asokobariria igo ase namberi yarwe gupasta nero nkobeka chibesa echi 3000 cyomweshimiwa. Asante sana. Pastor lendo inyole aba pastor bali baru na akuru. Asante sana. Kuna wale ambao walitoka na akuru Seventh Day Adventist Church, pastor wao, naomba musimame. Pastor, wakisimama tu endelea kuja, lakini pia kuna pesa zingine sitaki kusahau. Kuna pesa zingine ambazo siko na cousins. Ile paasha ya cousins please mlete hapa mbele hivi. Cousins please. Tuliwapita juju lakini karibu leta hiyo paasha. Asanteni. Asante sana. Tunaomba pastor anene neno moja alafu kwaya iimbe ile wimbo inaitwa Amafuda. Kama mchui muulize translation. Pastor wabi? Wapendo wa Mungu, Bwana wetu asifiwe. Nataka kutoa pole zetu kwa familia ambao mpendo wao ameweza kupumzika. Letu kuu ni kuambia wakubali, na baada ya kubali Mungu wetu atawashikilia, hasa ndugu Paul na watoto. Naombea Mungu wasaidie na awashikilie na awape Mungu na baraka zake Mungu ziko pamoja na. Kitabu cha Zaburi 46 fungu la kwanza, Mungu ndio kimbilio. Ndugu Paul, jua kwamba Mungu ndio kimbilio, na Mungu wetu wa mbinguni aweze kuwabariki kwa jina la Yesu Kristo naomba. Amen. Sasa watatoa wimbo mmoja kwa sababu walitoka mbali. Tunashukuru na karibu sana. Mbona watu fanyia hivi?
Yesu alishinda kaburi. Msifadhaike mioyoni mwenu, Bwana wetu Yesu alishinda kaburi. Kuna tumaini kwa Bwana wetu Yesu, tuna tumaini. Anasema ya kwamba msilie kama wale hawamjui, atarudi kufufua wafu wote kwenye kaburi yao. Huyu ni kulala tu, huyu ni kulala tu, huyu ni kulala tu, huyu ni kulala tu. Kuna tumaini kwa Bwana wetu Yesu, tuna tumaini. Anasema ya kwamba msilie kama wale hawamjui, atarudi kufufua wafu wote kwenye kaburi yao. Huyu ni kulala tu, huyu ni kulala tu, huyu ni kulala tu, huyu ni kulala tu. Msifadhaike mioyoni mwenu, Bwana wetu Yesu alishinda kaburi. Hii kwa muda tu, hii kwa muda tu, hii kwa muda tu, hii kwa muda tu. Msifadhaike mioyoni mwenu, Bwana wetu Yesu alishinda kaburi. Hii kwa muda tu, hii kwa muda tu, hii kwa muda tu, hii kwa muda tu. Msifadhaike mioyoni mwenu, Bwana wetu Yesu alishinda kaburi. Hii kwa muda tu, hii kwa muda tu, hii kwa muda tu, hii kwa muda tu. Amen, amen. Kweli ni ya mafuta. Hii ni kulala tu. Huyu mwenzetu amelala tu, atamuka. Niliulizwa nilete administration watatu hivi, ndio malize tulete mahubiri. Naomba assistant chief kama huko kuche neno moja tu. Assistant chief. Kwa sababu simuoni yule ambaye anawakilisha county commissioner, please njoo ulete rambirambi sako na sa county ya Nyamira kwa familia hii. County commissioner yule ambaye amemwakilisha. Haya, simuoni. Wale watu mlitoka Nakuru mmeimba vizuri, Mungu awabariki. Sasa sina budi kulete pastors wetu ili watupatie neno. Nimepata simu, nimeitwa sasa hivi, mkiona nikitoka msistaajabu.
lakini nimeitwa kwa simu sahihi. Yule kiongozi wenu ambaye protocol yenu mnachua njoo. Kwa hivyo tunaomba tuweze kutulia ili tupate neno, na tumeshukuru kwa ajili ya kwaya sote na wageni wetu wote. Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu wa mjambo. Haleluya. Amen. Napenda nishukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii. Ni nafasi ambaye yeye Mungu mwenyewe ameitengeneza ili watu wake wakusanyike pamoja na wapate kusikia kile ambacho ako nacho. Ningependa ni kujulishe majina yangu. Naitwa Reverend Alex Kaloki, nimeokoka na mpenda Bwana. Ninahudumu na kanisa la International Gospel Acts Church ambao tuko na wachungaji wengi, na wale ambao tumeweza kuja nao ningependa niwakaribishe hapa ili wakaweze kuwasalimia. Na pia wakifanya hivyo nitachukua nafasi hii nikaribishe kila mchungaji yuko hapa. Kama wewe uko hapa na wewe ni mchungaji, tafadhali kuja tu hapa. Yule ambaye hatasimama kwa sasa ni askofu, sababu atakuwa na wakati wake, lakini wachungaji tafadhali kujeni, ama kasisi wenzangu. Tuko na Reverend Abel Opunga ambaye anatangulia, kisha Reverend Joshua Masharia anamfuata. Reverend Abel Opunga atawasalimia, kisha ataomba maombi ya kufungua. Sasa tunaanza ibada rasmi ili tukaweze kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Jinsi mmeambiwa, naitwa Reverend Abel Opunga na nimeokoka na mpenda Yesu. Ningependa tuweze kuomba alafu tutaendelea. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru sababu ya nafasi hii, kwamba umetutuma mahali hapa tuwe wajumbe wa kuleta faraja na amani. Naomba kwamba tunapoanza ibada hii kifupi ya kusikia neno lako, kwamba Bwana utatukuka, utatuongoza kupitia Roho yako Mtakatifu, na pia utasema nasi kupitia neno lako. Tutakupatia sifa na heshima sababu tunaomba tukiamini kwa jina la Yesu aliye Bwana Mwokozi wetu. Amen. Bwana Yesu asifiweni. Majina yangu ni Kasisi Joshua Masharia, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Ninahudumu na dhehebu la International Gospel Acts Church. Niko based maeneo ya Embu. Kwa hivyo kama kuna wakazi hapa wa Embu, tutaonana pande za Kwegori. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Pastor Agnes, natoka Kajiado County na ninafanya kazi na dada ya marehemu ambaye anaitwa Yunia. Mungu awabariki na wafariji. Amen. Asante. Kama pia kuna elder wa kanisa ambaye amewakilisha kanisa fulani, pia tafadhali tukukaribisha, sababu hii ibada tutakuwa tunaifanya kwa pamoja, tunashirikiana kwa pamoja. Kama kuna elder, kuna nafasi yako pia uje. Kanisa letu liko sehemu za Uthiru pale Nairobi. Asante elder, wacha wasalimie. Wapendwa na wasalimu wa mjambo. Mjambo tena. Mungu ni mwema. Sisi ndio wale ambao tumetoka Nakuru, tumekuja right. Lakini sio kwa mapenzi yetu, ni kwa sababu kali yenye tulikuwa nayo iliweza kuharibikia njiani, ikawa tunatengeneza ndio tufika hapa. Lakini kitu ya maana ni kwamba Mungu alituwezesha tukafika salama, na tunaona masisi ya dada yetu itaendelea mzuri. Huyu data mahali tumetoka ndio mahali alikuwa anakaa, ndio mahali mama yake anakaa. Kwa hivyo nasema ya kwamba Mungu aweza kufariji kila mmoja, familia mzee ya hiyo data Nanzi, wacha Mungu akufariji na fariji watoto wa nyamba amebaki nayo. Mungu aweza kuwaeseza waweze kukua kwa njia ya kiroho. Kwa hivyo nisema ya kwamba sisi sote ambao tumetoka mbali tumekuja kwa ajili ya hii masisi ya hii mtoto wetu. Wacha Mungu nasi atusaidie tunapotoka hapa tukielekea manyumbani. Mungu atusaidie safari ile ambayo tunaenda, na wote wale ambao wamekuwa karibu na mbali tufike salama, na Mungu awabariki.
Asante. Ningependa ni wakaribishe wale wote ambao wametoka kanisa la International Gospel Acts Church. Tumekuja tukiwa group ya watu wengi. Ndugu wetu Paul pamoja na familia yake ni marafiki wa kanisa letu, na tumekuja kusimama na yeye na familia yake. Tunaendelea kuwafariji. Kuna wale ambao wamepatikana kutoka kanisani International Gospel Acts Church. Kujeni. Mchungaji unaweza keti tu. Thank you. Wacha nibaki na wachungaji. You come. This is International Gospel Acts Church, wale wachache ambao waliweza kupata nafasi ili kuwakilisha kanisa lote. Twashukuru. Kisha msimame vizuri sababu picha itachukuliwa na karibuni sana. Kwa niaba ya kanisa la International Gospel Acts Church tunaleta rambe zetu kwa ndugu Paul, kwa watoto wake na wote ambao ni wa familia, na wale wote ambao wameathirika na huu msiba wa dada yetu Nancy. Mungu wetu aendelee kuwafariji na kuwatenda mema. Tuko na wimbo ambao umeandikwa kwenye program cha kutumaini sina. Nitauliza tunapoimba huu wimbo sisi wote tusimame, sababu tumeketi sana. Ni kama tumechoka kuketi, lakini vizuri sasa sababu tunajiandaa kupokea neno la Mungu. Kama inawezekana usimame, simama tu popote ulipo ili tuimbe huo wimbo tukiwa pamoja, cha kutumaini sina. Kasisi Mashari atakuwa anatuongoza ili tuimbe kwa pamoja. Tunaweza fungua programs hizo zetu kwa huo wimbo, tujiunge pamoja. Cha kutumaini sina ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Cha kutumaini sina ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu na simama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu na simama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Njia yangu iwe ndefu, yeye unipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo na njia yangu iwe ndefu, yeye unipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo. Kwa hivyo kwake Yesu na simama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Damu yake ni sadaka, nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. Damu yake ni sadaka, nategemea daima, yote chini ya kisha
Mwokozi atanitoa. Kwa hivyo kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Nikiitwa hukumuni, rohoni nina amani, nikivikwa haki yake, sina hofu mbele zake. Nikiitwa hukumuni, rohoni nina amani, nikivikwa haki yake, sina hofu mbele zake. Kwa hivyo kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwa hivyo kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Asanteni sana. Sasa mnaweza keti kwa viti vyenu. Asanteni members. God bless you so much. Kwa kiketi sasa tumlete Askofu Julius Maina ambaye yuko tayari kuleta neno la Bwana, kisha ataweza kuendelea kutoka hapo. Tumkaribishe askofu mpaka afike, in Jesus name. Karibu sana askofu. Na wasalimu nyote kwa jina la Yesu Kristo. Hamjambo jameni? Hamjambo? Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza ni kutoa rabirabi zangu na pole zangu kwa ndugu Paul pamoja na binti zake. Poleni sana, na Mungu afariji na watie nguvu. Pamoja na naye pia kuna watu wa familia wa karibu. Kuna baba yake mzazi ambaye pia yuko hapa. Kuna ndugu zake ambao pia wako hapa. Tuna mama yake marehemu Nancy ambaye pia yuko. Tunatoa pole na tunaomba Mungu awafariji. Mtiwe moyo na kuona kwamba kuna watu wengi wamekuja kushiriki uchungu wenu na kuwasaidia kubeba mzigo huo, so that you do not have to pass through this stage alone. They are saying they are with you and they are here for you. So kindly be encouraged and be strengthened to know that you are not alone. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile imetajwa ni kwamba jina langu naitwa Bishop Julius Maina, ambaye ninahudumu kule Nairobi, sehemu inaitwa ya Udhiru. Pale ndio tuna kanisa na tunashukuru Mungu kwa neema ambayo tumepewa. Nizungumze kwa ufupi kuhusu uhusiano wetu na hii familia. Nafikiri mtangulizi ni sister yake Paul ambaye anaitwa Beatrice, ambaye 25 years ago alijiunga na kanisa letu. Beatrice, unaweza punga mkono? Yes. Ama tunamfahamu Mrs. Oirele ama Mrs. Chairman wa committees. Brother James Oirele, you may wave your hand. Amen. Beatrice ni sister yake mkubwa wa Paul,
na walijiunga na kanisa letu 25 years ago, way back in 1998. Na since then they have been our live and committed members up to date. Tumetembea safari kwa pamoja, walinikuta nikiwa mchungaji na wakajiunga, na kupitia kwa wao familia ikawa inatutembelea, na wakati wanapokuja Nairobi wanajitambulisha na kanisa letu. Na kwa hivyo over those 25 years tumekuwa na Beatrice, ameleta wanafamilia, ndugu zake, dada zake, kila mara wamemtembelea, anawaleta kanisani na tumewafahamu, na hata mzazi wake, baba yake amekuja kanisani na tuna uhusiano wa karibu. Na kwa hivyo hata Paul wakati alipooa pia alimuonyesha mke wake kanisa letu, and they have been very very close people and friends of the church. Na kwa hivyo wakati jambo hili lilipotokea, basi tumesimama na wao, na Paul ni request kwamba niongoze ibada ya leo. Ndio maana tuko hapa na tunasimama na wao, kuomboleza na wao na kuwatia moyo na kutembea hii safari pamoja na wao, ili angalau waweze kusimama na ili maisha yao yasonge mbele. Bwana Yesu asifiwe. Mengi yamesemwa ambayo sitataka tena kurudi kwake. Ningetaka pia tu kuingia kwa neno la Mungu kwa ufupi ili tusiwachoche watu zaidi, lakini ni ya muhimu sana kwamba tushiriki neno la Mungu, alafu kisha tutaomba na familia, alafu kisha tutafanya yale yanayotupasa kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kushukuru pia kwa ajili ya watumishi wa Mungu ambayo wamekuja kufariji na familia, na pia jamaa na marafiki na majirani nyote. Asanteni kama mlivyotoa faraja, naye Mungu awe wakopatikana kwenu siku ile mnamhitaji. Amen. Basi nataka nisome neno la Mungu katika kitabu cha Wafalme wa Pili. Kitabu cha Wafalme wa Pili mlango wa 20. 2 Kings and chapter 20. Wafalme wa Pili mlango wa 20. Tutasoma mstari wa kwanza hadi ule wake wa 7. 2 Kings chapter 20 verse 1 to 7. Neno la Mungu linasema, siku hizo Hezekia akaugua, akawa katika hatari ya kufa. Isaya nabii mwana wa Amozi akamjia akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutapona. Basi Hezekia akajigeuza, akauelekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana akasema, nakusihi Bwana unikumbuke. Naomba tena nisome mstari wa 3. Nakusihi Bwana ukumbuke sasa jinsi nilivyokwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu, na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana sana. Ikawa kabla Isaya hajatoka katika mji, wakati neno la Bwana likamjia kusema, rudi ukamwambie Hezekia mkuu wa watu wangu, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi,
Nimeasikia maombi yako na kuyaona machozi yako. Tazama, nitakuponya. Siku ya 3 utapanda nyumbani kwa Bwana. Tena utazizidisha siku zako kiasi cha miaka 15. Nami nitakuokoa wewe na mji huu na mkono wa mfalme wa Ashuru. Nami nitaulinda mji huu kwa ajili yangu na kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu. Naye Isaya akasema, toaeni mkate wa mtini. Wakautoa, wakauweka juu ya jipu, naye akapona. Mungu na alibariki neno lake kwa mioyo yetu, na zote tuseme amen. Nataka kuzungumza ujumbe mfupi ambao ni swali. Kwa nini Mungu akuongeze siku ingine moja? Kwa nini Mungu akuongeze siku hata kama ni moja? Biblia inatuelezea kisa kilichotendeka wakati moja katika ulimwengu huu. Yamkini miaka 700 kabla ya kuzaliwa kwake Yesu, aliishi mtu aliyeitwa mfalme Hezekia. Hezekia aliishi nyakati ulimwengu ama nchi ya Israeli ilikuwa imeanza kupotoka na kuzorota na kuharibika. Watu wakawa waabudu sanamu, watu wakawa violent, watu wa fujo, watu wasiotii, watu wasiosikia maagizo, watu wasioheshimu mashauri, watu ambao hawana heshima na wazazi na hawana heshima na Mungu. Watu wakapotoka. Hata viongozi wao wa kisiasa na wa kidini wakafuata msururu ule ule wa kupotoka na kuasi. Baba yake Hezekia pia alikuwa si mtu mzuri, na ule ukoo wao haukuwa mzuri. Na hata Mungu mwenyewe alimuondoa baba yake Hezekia kwa sababu hata yeye alikuwa mwovu. Watu wa kawaida, watu wa jamii walizorota. Viongozi wa watu walizorota. Hata walio viongozi wa kanisa, wale ambao walitakiwa kumwakilisha Mungu, walizorota. Ni wakati Hezekia alikuwa bado mfalme ama amefanyika mfalme, ambao sehemu moja ya Israeli ilitekwa. Mungu akawapeana kwa maadui zao, wanaitwa Waashuri ama Assyrians. And the northern kingdom of the nation of Israel went to exile, and they never returned up to date. Kwa sababu walimghadhabisha Mungu, walimkasirisha Mungu. Ikabaki ufalme moja unaoitwa ufalme wa Yuda katika Israeli. Lakini na wao sio vile walikuwa wazuri. Mungu alikuwa anapima kama na wao watekwe ama na wao wahifadhiwe. Lakini Mungu alikuwa ameahidi Daudi, akamwambia, kwa sababu ya ukamilifu wako nitakuhifadhi na nitakuachia ukoo mmoja wa Yuda. Ni katika mazingira hayo ambao Hezekia akafanyika mfalme katika Israeli. Wakati ulimwengu umechafuka, lakini Biblia inasema Hezekia
Igawaji alikuwa kijana mdogo wa miaka 25 wakati alipofanyika mfalme. Akawa mcha Mungu, akajitenga na uovu, akaamua kutafuta Mungu wa baba yake Daudi, akajitambulisha na Daudi. Ikawaje Daudi aliishi miaka 300 kabla ya Hezekia, lakini Hezekia moyo wake, Biblia inasema, ukamwelekea Mungu, ukamtafuta Mungu. Akaleta mabadiliko mengi katika nchi, akaita watu wamrudie Mungu, akarekebisha misimamo ya kijamii ambayo ilikuwa imeharibika. The social structures of the nation were messed up, but Hezekiah rectified a lot of things. Watu wakamrudia Mungu na kukawa na baraka katika nchi. Kisha Biblia inasema ni katika hii siku hizo Hezekiah akawa mgonjwa, na akawa mgonjwa sana, na ugonjwa ambao Biblia inasema, ya Kiswahili inasema ni jipu. Sijui ni jipu ya aina gani, inaua mtu. Madaktari wako hapa wanaweza kutusaidia. Lakini akawa mgonjwa sana. Wakati huo wa Hezekia ndio nabii Isaya aliandika kitabu cha Isaya, alikuwa anaishi. Yeye ndiye alikuwa pastor wa nchi. Akaletewa neno la Mungu na Mungu, akaambiwa, nenda waambia mtumishi wangu Hezekia kwamba kazi yake imetosha. And he was still a very young man. He was below 50. Akaletewa ujumbe, akaambiwa, huu ugonjwa utakupeleka na hautapona. Kwa hivyo unapewa heshima ya kutayarisha mambo ya nyumba yako. Kwa hivyo ita watu wako, panga shamba, nani atarithi mashamba, nani atarithi magari, nani atarithi manyumba, nani atarithi ufalme wako. Na tunaelewa by that time Hezekiah hakuwa na mrithi wa kiume. He never had a son. Lakini anaambiwa, tayarisha mambo ya nyumba yako, maana unaenda. Biblia inasema Hezekiah hakung'ang'ana na nabii wa Mungu Isaya, bali yeye aligeuka mahali alipokuwa katika kitanda, akiwa amejawa na uchungu mwingi wa mwili na wa moyo. Akageukia ukuta, akamwambia Mungu, kumbuka, nimekutumikia kwa moyo mkujufu, nimesalimisha maisha yangu, nimenusulisha maisha yangu nikitetea jina lako, nimekurejeshea watu wako kwako ambao walikuwa wameamua kumfuata shetani, nimerekebisha nchi, makosa mengi na mabaya mengi yaliyokuwa katika nchi. Mungu, nimekutumikia. Nyakati za baba yake Hezekia hata hekalu ilikuwa imefungwa, hakuna ibada zilikuwa zinafanyika. Hezekia akasafisha hekalu na akaanza ibada tena, na watu wakaanza kumwabudu Mungu katika nchi. Akamkumbusha Mungu, akamuuliza Mungu, nawezaje kufa wakati kama huu na bado niko na mipango mingi ya kukutumikia? Niko na mipango mingi ya kusaidia Waisraeli, niko na mipango mingi ya kusaidia jamii. Nawezaje kufa wakati kama huu Mungu? Biblia inasema Isaya alikuwa ametoka tu kwenye geti ya kwanza. Kwa wafalme kuna geti nyingi. Wakati alipokuwa anaenda geti ya 3 ndiye atoke kwenye compound ya mfalme, neno la Mungu likashuka likamkamata Isaya. Kamwambia Isaya, nataka ugeuke.
nataka urudi mpaka kwa chumba ambao Hezekia mtumishi wangu amelala. Nendo mwambie Hezekia, I've changed my mind. Nimebadilisha mawazo. Nendo mwambie Hezekia, nimesikia kilio chake na maombi yake na uchungu wa moyo wake nimeuona, na nimekumbuka yale yote amefanya. Neno mwambie Hezekia mambo matatu. Jambo la kwanza, nitamponya in 3 days. Jambo la pili, neno mwambie Hezekia, nimeamua kumuongeza miaka ingine 15 ya kuishi, kwa sababu ana mpango mzuri wa kunitumikia. Kisha akamwambia, neno mwambie Hezekia, nitanyamazisha maadui zake wote, especially wa Ashuri ambao walikuwa wanaotea ile nchi, walitaka kuiteka. Walikuwa wameteka Israeli ya kaskazini na wakabeba wakawa watumwa wao, na walikuwa wamepanga sasa kuja kuchukua Yuda. Mungu akamwambia Hezekia, nitawamaliza wa Ashuri, deal with the Assyrians myself, and they will not be a threat to you again, ili uwe na amani unaponitumikia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya jina jema, kwa sababu ya utaua, he had a name before God, a reputation that spoke for him. Matendo ya Hezekia yakasimama mbele za Mungu kuuliza, inawezekanaje huyu aende kana kwamba ni mtu wa kawaida? Ni muhimu elewe kwa kiasi kwamba kifo ni sehemu ya kuishi. It's part of life. Pale mwanzo tunaposoma, Mungu alitaka mwanadamu aishi ulimwenguni milele, forever. And the soul of man is created with an eternal dimension. Nafsi ya mwanadamu itaishi milele. Mungu ameiumba iwe ya kuishi milele. Lakini wakati Adam alipofanya dhambi, akakaribisha mauti, aka-introduce death in the subject of living. Lakini kwa sababu nafsi is eternal, it cannot die. The body can die, but the soul can never die. Mungu akaamua he will handle death in a different way. Badala ya kupigana nayo hapa duniani, ataruhusu wanadamu wajiprove, alafu Mungu atawapatia maisha tena. Na kwa sababu wakati Mungu alipomuumba Adam katika shamba la Edeni, alikuwa anaruhusu Adam afanye kazi the whole day, alafu anamtembelea jioni. Mungu akaamua, this time I want man to have a partial life here. After that, nataka akae karibu na mimi, mahali shetani hata mtembelea na kumdanganya tena. And so God introduced a life with him in eternity. Kwamba baada ya maisha haya, kila mmoja wetu alitakiwa ama amepangiwa kwenda kuishi pamoja na Mungu milele. Lakini Mungu aka-introduce issues of proving yourself in this life. Ili uruhusiwe kwenye hiyo bingu ya kuishi pamoja na Mungu, ujidhibitishe kwamba unastahili. Usije ukaruhusiwa kwenda binguni ukaenda kumsumbua Mungu milele. So God also introduced hell for those who do not prove themselves. Na neno la Mungu linazungumza juu ya Jehanamu, moto wa Jehanamu ambao kule atatupa zile nafsi ambao hazimheshimu Mungu, hazimpendi Mungu, hazimtii Mungu, zisizotaka kuishi na Mungu.
na Mungu akaintroduce the subject of choice, kwamba kila mmoja wetu amepewa freedom of choice, kama unataka kuishi na Mungu ama utaki kuishi na Mungu. Kama utataka kuishi na Mungu, utaishi na Mungu milele, na masharti yake yamewekwa. Jambo la kwanza, umkubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. That is the entry point. Ndio maana Yesu akasema, mimi ndimi njia, kweli na uzima, hakuna anaweza kwenda kwa Baba isipokuwa kwangu, apitie kwangu. Yesu ndiye mlango, Yesu ndiye lango la huo uzima wa milele. Kwanza ukubali wewe ni mwenye dhambi, umezaliwa katika dhambi na umeishi katika dhambi, but you are sorry for it and you want a change of life and you are surrendering yourself to God. The moment you do that, you are incorporated in those that will live with God forever. Kisha uishi maisha ya utumishi, ya kumtumikia Mungu. Udhibitishe wokovu wako kwa maisha utakao yaishi. Uishi maisha yenye faida, maisha yenye baraka, maisha yanayompendeza Mungu. Na hiyo ni kanuni imewekwa for everyone, kila atakaye zaliwa katika dunia hii. Lakini Mungu akaweka kwamba maisha haya ya hapa duniani ya kujiprove, ya kujidhibitisha, itakuwa temporary. Na Mungu akaweka kwamba kila mtu atapitia kwenye daraja ya mauti ili aingie katika umilele. Na ndio maana kifo ni cha kila mtu, hufanyika kila mtu. Jana nilipokuwa nawaza jambo hili nikijitayarisha for today, nikagugu kuhusu death rate in the world of our time. Na hii ndio nilipata ripoti ya Google. It is there in what they call worldometer. Na kulingana na ripoti hii ya Google inasema every day in the year 2023, na usikia hii ni ya wakati wetu 2023, every day watu wanaokufa ulimwenguni is 166,324 kila siku. Waliokufa jana is approximately 166,324 kila siku. Kila siku. Kila saa wanaokufa every 1 hour is 6,930 every hour in this world. Wale ambao wanapokelewa na bingu almost 7,000 every minute. Sikia hii, kila dakika watu 116 wanakufa katika analysis za mwaka wa 2023. Si ndio huu tunaishi? Hata hujaisha. Na usikia hii, hiyo ni kila dakika. What about every second? Every second 2 people die in the world. Katika kubisha hivi 2 people have died. You can imagine tangu tulipoanza ibada hii watu wangapi wamekufa siku ya leo ulimwengu mote. That means death is part of this life, whether we like it, we don't like it, whether we like the subject or we don't like the subject. But that is the reality. It's a fact. And the figures are there. Kwamba kila dakika, sikia, sio kila dakika, kila second Mungu anaitisha faili ya watu wawili. Kila second faili ya watu wawili. I wonder how busy the angels are delivering the files. Bwana Yesu asifiwe.
Na tutake tusitake, kila mmoja wetu wakati wake utafika na Mungu ataitisha faili yako. Na akiitisha faili yako, you have no choice. Even if you kick and cry, your time is up. Amen. So ikafika siku ya faili ya Hezekia ikaitishwa. Ilipoitishwa, Hezekia akamwambia Mungu, wait a minute. Why don't you give me some more time? And it was like God was asking, why? What for? Prove yourself. Prove yourself. Ndio Hezekia akaanza kumwambia Mungu, nimetembea kwa uadilifu, nimekuwa mwaminifu kwako, nimekuwa mtiifu kwako. Kumbuka vile hii nchi ilikuwa kabla ya mimi kufanyika mfalme, na saa hii vile iko, na ile kazi yote nimefanya, na vile ambavyo nimefanya mambo ambao yana msimamo mzuri mbele zako, yale mambo ambayo wewe mwenyewe hupenda kufanya. Naomba unipe muda. Mara nyingi tunaambiwa kwamba Mungu abadilishagi mawazo, lakini tunasoma katika kesi ya Hezekia, Mungu akibadilisha mawazo. Ni Mungu alikuwa mwenyewe amesema, tena ametuma nabii, na sio nabii wa kawaida, nabii the greatest, possibly the greatest prophet of the Old Testament, called Isaiah. Na Isaiah si kuandika, aliandika kanot, alijipeleka yeye mwenyewe, na akazungumza a word with finality. Hezekia hakupambana na yeye, kwa sababu alijua Isaiah akisema kitu amemaliza, lazima litatimia. Lakini alimgeukia Mungu, akamwambia Mungu, kumbuka. Alikuwa na kitu cha kumkumbusha Mungu, na kile alichomwambia Mungu, Mungu aliridhika na akaamua kubadilisha mawazo. Na akamwambia Hezekia haya mambo matatu. Akamwambia, I will heal you in a record three days. Akamwambia, hii ndio ishara, on the third day utaenda kanisani, utaenda kwenye hekalu. Kwa nini? Kwa sababu the temple of the Lord was Hezekiah's delight. Alipenda kuamkia kanisani na kumalizia kanisani jioni. Mungu akamwambia, on the third day you will report for the service. Akamwambia, nitakuponya na siku 3. Na unaposoma hapo chini, Biblia inasema akamwambia, prepare a poultice. Uchukue majani ya mtini, mti wa kawaida. Akamwambia, mponda ponde maji yake, mfinye kwenye kidoda na itapona. Imagine alikuwa amekunywa dawa za aina gani? Possibly imported from Germany, from Switzerland, from US, and they were never working. Lakini wakati walipofinya maji kutoka kwa mtini, kitu cha kawaida, vitu wanaishi nazo kila siku, akapona in a record 3 days. Mungu akisema utaishi. Nilitembelea Wakikuyu nikasikia msemo wako nao. Wanasema mbuzi ambao haina laana inanoneshwa na takataka za barabarani. Mbuzi ambao haina laana, hata ikikula takataka na makaratasi inanona. Kwa sababu kama mkono wa Mungu uko juu yako, anageuza poison kuwa vitamin. Bwana Yesu asifiwe. Neema ya Mungu ikuwa juu yako. Mungu akitaka uishi. Watu wengine wanaishi tu wakiokota barabarani, sokoni, wakikula huko, na anaishi mpaka anakuwa mzee, anakuwa na mvi. Mwenda wazimu ambaye analalaga nje, msiku akinyeshewa na mvua na mchana akichapwa na jua kama lori. Lakini hakuna siku utasikia amelala hospitalini.
Mungu hutupatia kuishi. Na Mungu akisema utaenda, my friend, it doesn't matter how much you fight. Mojawapo ya wakubwa ambao tumejua katika nchi yetu, mtu mmoja alikuwa tajiri sana katika Kenya hii. Sitataja jina lake, lakini alikuwa tajiri kupindukia. Akapatwa na ugonjwa. Daktari akamwambia, you have 2 months, mzee, kubali. You have not more than 2 months ya kuishi. Alimwangalia daktari akamwambia, daktari, hebu niambie ukweli. Hii pesa yote niko nayo, na mimi niko tayari kuitumia nipate kupona. Unataka kuniambia huwezi kunisaidia? Haiwezi kunisaidia. Akamwambia, mzee, kesi yako imepita. Hata ukijaribu kutumia, you will still go. Maana kesi yako imepita, a point of no return. Accept that. And for sure, after 2 months, the man died. One of the richest men in this nation. Maana ni Mungu anatupatia kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Na kama kuna kitu unahitaji kama utaishi, ni kutengeneza urafiki na Mungu. Wakati historia na stories za Nancy zinapotajwa, inanipa huzuni ndani ya moyo wangu. A young vibrant lady with a very young family, with such a promising future. Mmoja ambaye katika umri wake anaongoza watu ambao ni wa miaka mingi kumliko yeye. Mtu ambaye ameshuhudiwa kwamba alikuwa anapendwa na wenzake na anapendwa na wagonjwa. Anatengeneza urafiki na wagonjwa. Na unajua sisi tunaonaga madaktari tunaona tu sindano. Huyu daktari anapenda sindano sana. Napenda kuduga watu sindano sana. Na kila wakati tukiona daktari tunasikia kudhirimo kwao, unasikia kama sisimizi za kutembelea. Maana unajua huyu ni mtu wa kuduga watu masindano. Ukikaa karibu na daktari hautakosa sindano. Lakini watu wakatengeneza urafiki na huyu. She only worked for 10 years. She could have worked for 70 years. Mimi hili swali hunisumbua kila mara. Mungu, yani why kwa nini kuitisha faili ya mtu kama huyu? Na kuna vimudu vingine viko huku ambaye hazina faida. Hakuna mtu zinagusa, hakuna mtu zinainua, hakuna mtu zinajenga. Vinatembea kwa barabara zikitukana watu. Kazi yao ni kukula na hazitaki kulima. Watu ambao wamejaa uovu. She used to lead in masses and to lead in praise and worship. Na imondo ingine huku zinatafuta shetani zimuabudu. Mungu, si utuondolee hizi, kama lazima watu wawili wakufe every second. In fact Mungu hata ni vile Mungu hatuulizagi na mimi naona kama kweli Mungu angetuulizaga mashauri wakati mwingine. Anatuletea a plain paper in the morning. Anatuambia today I want 166 people. Tunaweza muadikia Mungu watu wengi sana. Hata wengine wako hapa. Kweli ama si kweli? Watu wengine ambao kazi yao ni kunywa pombe. Yani they are destroyers. They are destroyers. They are never builders. Unaenda kwa boma unakuta hakuna ng'ombe, unauliza, unaambiwa iliibiwa. Na iliibiwa na mtu wa huku ndani. Ile nyumba boma hakuna mbuzi, hakuna kuku, hata mbwa walihama wakaenda kwa jirani kwa sababu ya kukosa chakula. Mtu ambaye hawezi kuruhusu mama yake akae na amani.
haizi kuruhusu ndugu zake waishi kwa amani. Mtu ambaye anaiba mpaka anaiba za mama yake. Mungu tuambie, tukusaidie kuchagua watu wa kupeleka huko. Kama lazima watu wawili wakufe kila siku, ama namna gani jameni? Mtu kama huyu, kifo cha mtu kama huyu kina uchungu. Kina uchungu. Amen. Kina uchungu. When there are so many other alternatives and other choices. Ukweli ni kwamba Mungu lazima abebe watu wawili kila dakika. Hata saa hii. Hata saa hii. Uliza jirani yako kama anajua mtu anaweza recommend ahead. Mimi nina wegi ni vile sitakagi kukaa nikiangalia watu wasije wakaona kama ni wao na recommend. Lakini kuna wengi naweza recommend. Wengi waishi for long. Alright? Watu ambao hawana faida yoyote. Hawana faida kwa Mungu. Hawana faida kwa nchi. Hawana faida kwa familia zao. Hata hawana faida for their own selves. Mungu si utuambiagi wakati mwingine tukusaidie Hebu goga jirani mwambie ama wewe ni mmoja wao. Muulize jirani, wewe una faida gani? Why should such kind of a precious soul go before you? Mtu ambaye alikuwa na promising future. Mtu ambaye alikuwa na mipango. Mtu ambaye was a loving mother, a loving wife. And by the way, a clinician. Sikudharau watu wa Mujego, lakini hebu compare. Si clinician waishi sana kuliko okay. Hata wa Mujego wanajagaga kanisa, no problem. Bwana asifiwe sana. Hezekia akamwambia Mungu, kubuka. Now let's say the truth. Wacha tuongee, tuambiane ukweli. Ambia jirani yako tuambiane ukweli. Tuambiane ukweli. Next week tutakuwa tunapanga mazishi ingine. Si ni kweli? Si watu wanaenda. It's a reality of life. People are dying. And there is a possibility kwamba mtu yuko katikati yetu ndiye ako kwenye mpango, faili yake iko kwenye mpango. Somebody who is here na anasikia na amekuja kuzidikisha huyu, alafu bado anatoka bila kubadilisha maisha yake, bila na kuwa na kitu ya kusimamisha mbele za Mungu. Jana nikipita, hata leo nikija huku, niliona duka ya masaduku, majenesa. Siku hizi anaekagwa in advance. Na kuna watu wengine ambao wako area yao is already made, na hawana habari, na bado wanaishi kana kwamba walifika dunia hii. Let me tell you the truth. This is the reality of life. Every generation dies 100%. Si ni kweli? Every generation dies 100%. That will be including you, including me. Our generation, 150 years to come, if Jesus tarries, none of us will be alive. Na katika Mungu kubeba watu, anabeba watu from all stages of life. Kuna wale wanaenda newborn, kuna wale wanaenda after 1 week, kuna wale wanaenda wakiwa na mwaka moja, kuna wale wanaenda wakiwa na miaka 5, kuna wale wanaenda wakiwa na miaka 10, kuna wale wanaenda wakiwa na miaka 20. Nancy ameenda akiwa na miaka 35. Kuna wale wataenda wakiwa na 50. Ndio, kuna wengine watapata neema ya kuenda wakiwa na 70, na wengine wataruhusiwa kufikisha 100 na kuzidi. My grandmother right now is a 111. Na anasema kwani Mungu alinisahau? Kwanza huyu nikutaka anataka kwenda.
na nikana kwamba Mungu hana haraka na yeye. Baba yangu ameenda na ndiye alikuwa firstborn, lakini mama yake bado yuko hai, anapumua. Bwana Yesu asifiwe. And God takes from all levels of life, masikini, wakulima, engineers, madaktari, wa politician, anabeba hata wafalme. Hata Queen Elizabeth si alienda. Mwaka wa 2021 wakati hiki kibuga kilitokezea, one day nilijiona tumebebwa. Hata pastors wanaedaga, si ni kweli? Nikaona tumebebwa tukiwa wachungaji around 50. Nikaona tukiwa mahali kwenye chumba ambao all around are clouds, na tulikuwa tunangojea tuje tuchukuliwe pale. Our time is gone. Sasa nikaa nasema, Mungu, tuna sanctuary tunajenga, hata hatujamaliza na ndio tumejikasa. Mungu, this is our legacy, the place. Sasa ukinibeba namna hii, washirika wangu watafikiri namna gani? Watoto wangu watafikiri namna gani that I sacrifice all my life? Then God was unfair to me. Nikawa nimekaa nyuma ya wachungaji wengine wote wako huko mbele, mimi nimesimama nyuma, najiuliza hayo maswali kama Ezekia anasema, Mungu, how can I go at a time like this? Hata kama corona inabeba na ni lazima ibebe, lakini Mungu, mimi sisikii kama ninataka, hata kama natamani kwenda mbinguni, lakini at this time. There was an angel standing at the gate. All of a sudden he announced and he said, here he comes. And stepped out Jesus himself, and he came all the way. Akapita katikati ya wachungaji, akaja mpaka mahali nilikuwa. And he touched me in the stomach and he said, you can go back. You can go back. I give you more chance to do what you have in your heart to do. Na nilijikuta nimeamuka. Homa ambayo ilikuweko, kibunga ya corona, disappeared in a moment. Of course niliamuka nikiwa nimetoa jasho kama mtu ana malaria, but nilikuwa hai. Na niko hai, na ninajua niko hai kwa sababu kuna kazi natakiwa kumtumikia Mungu na niitimize. Na saa hii niko hapa Nyamira kwa sababu niko kwenye msururu wa kufanya hiyo kazi niliyoitiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na kuuliza wewe, saa hii faili yako ikiitishwa, una kitu naweza simamisha mbele za Mungu? Dada wetu yake ilifika na Mungu akasema, tuliomba after that morning ndio aende. Beatrice called me and says, we are fighting for her life. We prayed from morning mpaka saa 9. Then she called me and says, Mungu amempenda zaidi ya sisi. It was heavy. Mungu akasema, hapana, huyu lazima nibebe. God will take care of of her family. Because God is not unjust and God is not unfair. God will take care of you and your daughters. He knows he has taken a very precious person from your life, and he will replace her with his presence. He will take care of you. And nothing she was supposed to do will go wrong. Maana ni Mungu aliitisha faili yake. And right now as we speak, she is in a better place. And you need to take comfort in that. Lakini wewe ambao umekuja mazishi siku ya leo, sooner or later tutakuja kwenu. Na yawezekana ndugu zako akaniita nije nihubiri na nikuzike. Ama pastor wako si atakuzika tu. Bwana Yesu asifiwe. The question is, where will you be at that moment?
wewe ni wa faida gani katika maisha haya? Nini unaweza kusimamisha mbele za Mungu? Umwambie Mungu, niongeze wiki ingine 2, akuulize why? Why? Wengine wakiongezwa wiki 2, kazi yao ni kwenda kusaidia shetani kuharibu vitu. Ndio maana Mungu hawezi kuongeza wengine hata nukta. Sema wewe unaenda saa hii, unajaribu kurusha mateke, no way, unaenda. Hebu uliza jirani yako, una kitu unaweza simamisha mbele za Mungu akikutaka? Okay, wacha niulize swali kwa njia ingine. Wangapi wangetaka Mungu aitishe faili zao saa hii? Mkono juu. Amutaki? Nani angetaka Mungu aitishe faili yake saa hii? None of you? Wangapi wangetaka kuishi 1 more year, 2 more years, 50 more years? Wangapi wangetaka kuishi? Kuna wengine wainue mikono. Wengine ni kama bado wako hapo katikati, hawajui kama. Uliza jirani yako, why should God give you any more single day? Why? Why? Hezekia alimwambia Mungu, mimi nataka niongezwe siku kwa sababu niko na mipango ya kukutumikia na kutumikia watu wako. Wewe, kwa nini uongezwe 1 more year? Wengine wakiongezwa ni hasara tupu tu, watatuongeze. Kazi ni kukula na kimudu haitaki kufanya kazi. Na kwanza hata haitaki kushiriki na mtu mwingine. Why should you be given 1 more day? Are you living a life with profit? Unaishi maisha yanayompendeza Mungu? Unaishi maisha ambayo yana faida? Unaishi maisha ambayo yanajenga watu wengine? Ama ni maisha ya kusumbua? Je, una kitu unaweza simamisha mbele za Mungu? Take this as a challenge God is asking you today. Na wale ambao mko busy serving God and helping and blessing other people, may God give you long life to live to serve. Lakini kuna wengine tunasikia kumlikomedia Mungu. Amen. Naomba uinamishe uso wako mahali ulipo katika jina la Yesu Kristo. Kila mmoja wetu inamisha uso wako, ni wakati wa maombi katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kubali Mungu akuulize hili swali, why should I add you more time? Baba wetu wa mbinguni, kwa jina la Yesu, naomba kwamba neno lako lipate nafasi katika mioyo na maisha ya watu wako. Na naomba kwamba ibada hii ya kumsidikisha dada wetu Nancy iwe pia an opportunity ya wewe kuzungumza na watu wako, kuzungumza na mioyo yetu, kuzungumza na maisha yetu, kutujulisha yaliyo mapenzi yako. Kuna wengi ambao tunaishi maisha yanayokupendeza na maisha ambao yanafaidi wengi. Na waombea siku nyingi za kuishi, ukawalinde na ajali, ukawalinde na maovu, ukawalinde na magonjwa, waliye wagonjwa ukawaponye, ukawape uzima, ukawape baraka. Neema yako iwe juu yao ili wazidi kuleta utofauti katika ulimwengu wa nyakati zao. Mungu, kuna wengi ambao katikati yetu maisha yao ni ya hasara. Naomba kwamba utakubali na kufanya hii kuwa a wake up call, that they need to prove themselves as to why they should live long in this world and eventually come to live with you forever in heaven.
naomba kwamba Mungu utikise mioyo ya kila mmoja wetu. Naomba uzungumze na nafsi zetu na maisha yetu, na utusaidie kufanya maamuzi yaliyo ya haki. Na ili siku ya leo watu wako wakugeukie, wakukubali uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yao, kisha waishi maisha yanayokupendeza na maisha ambayo yana faida kwa wengi. Naomba neno lako lizungumzie kila moja wetu, na utujulishe yaliyo mapenzi yako siku ya leo, ili upate kutukuzwa katika maisha ya kila moja wetu. Umetukusanyisha hapa kwa kusudi, na kila aliyekuja hapa una ujumbe kwa ajili yake. Mungu, naomba kwamba uruhusu neno lako lituzungumzie sasa kwa jina la Yesu Kristo. Tukiwa tumeinamisha nyuso zetu namna hii na kila jicho limefungwa, yawezekana uko hapa na hujampokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na unaishi maisha ambao hayampendezi Mungu na maisha yasiyo na faida. Siku ya leo unaweza kufanya maamuzi na unaweza kumkubali Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na siku ya leo uanze maisha mapya yanayompendeza Mungu na yanayofaidi wengi. Unahitaji kumkubali Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kumkaribisha na kisha kuanza kuishi maisha ya utaua na maisha ya baraka. Tukiwa tumeinamisha nyuso zetu na tumefunga macho kila mmoja wetu, ikiwa uko katikati yetu na ungetaka kutoa maisha yako kwa Yesu, nataka uinue mkono wako wa kuume mahali ulipo katika jina la Yesu, kisha urudie ombi hili nyuma yangu katika jina la Yesu. Usione haya na usiogope. Nyanyua mkono wako juu na kisha urudie nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, naja kwako. Mimi ni mwenye dhambi. Naomba uniokoe. Siku ya leo namkataa shetani na kazi zake zote. Bwana Yesu, na kufungulia moyo wangu na kukaribisha ndani yangu. Kuanzia leo uwe Bwana na Mwokozi wangu. Wewe Yesu ulisema mtu yeyote atakaye kuja kwako hautamkataa. Nimekuja vile nilivyo. Ninaamini umenipokea. Sasa nimeokoka. Nimefanyika mtoto wa Mungu kwa njia ya imani, kwa sababu nimeomba nikiamini kwa jina lako Yesu Mwokozi wangu. Amen. Nataka nikuombee kwa jina la Yesu. Mungu mtukufu, Mungu mtakatifu, Mungu mwenye nguvu, Baba wetu wa milele, naombea wote ambao wameomba ombi hilo kwamba ukawakubali. Na kwa sababu wewe ni Mungu unayechunguza mioyo na mawazo ya watu wako na kujua kusudi za mioyo yao, naomba ukawakubali. Na naomba kwamba damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani ikawatakase na kuwasafisha, na siku ya leo wafanyike viumbe vipya. Wacha kuwe na ushuhuda katika mioyo yao kwamba wamekukubali, na majina yao yaandikwe kwenye kitabu cha uzima wa milele. Na tunaomba kwamba Yesu ukawadumishe katika wokovu siku zao zote, waishi maisha ya kukupendeza na maisha yaliyo na faida kwa wengi, ili upendezwe kuitwa Mungu wao na kuwapa siku nyingi za kuishi ili wakutumikie. Kama mtumishi wako na wabariki kwa jina lako Yesu, nikijua kwamba umesikia na umefanya. Maana ni kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu tunaomba na kuamini, na zote tuseme amen. Tuseme amen iliye na afya. Asanteni sana. Mungu wetu abariki na watende mema. Basi ningetaka wakati huu tuombe with the immediate family,
Najua kwamba nyote karibu, usually tunapozungumza huko mashinani, it's like everybody is a relative. 80% of all of us are relatives. Lakini for now, just allow me to pray with Paul and his daughters, and then the rest of the family, wherever they are, they will join us in the prayer. Lakini kwa sasa naomba niletewe Paul na binti zake. They are the nuclear family, so that we can pray with them. Waletwe hapa kwenye kivuli kidogo ili tuwaombee kwa jina la Yesu. Wasaidizi tafadhali wasaidieni. Tuletewe viti please. Tusaidieni na viti. Viti vinne. Please come over here. It is well, it is well with my soul. Though Satan should buffet, though trials should come. Thank you. Thank you. Kati ya familia ya Paul, may I ask that we have baba yake Paul. Muniruhusu for now, only baba yake Paul akuje. Nataka mama yake Nancy akuje. Mama yake Nancy akuje. Okay. Niulize wachungaji wote, if you are a pastor, if you are a minister, if you are a church elder, please come. Please come. Kama wewe ni mchungaji, Baba Jampani. Wachungaji wasimame na mimi hapa. Niombe wote tusimame. Wote tusimame. Wote tusimame. We are here because of these ones. Tuko hapa hawa pamoja na the rest of the family kuwafariji na kuwatia moyo. This is possibly the most important moment of this service. Bwana Yesu asifiwe. Ningetaka kuuliza kwamba tunyooshe mikono yetu. Nitauliza mchungaji hapa aombe, alafu nami nitaomba. Zote tunyooshe mikono yetu from where you are. Nyosha mkono wako kuelekea hii familia kwa jina la Yesu. Tuombe. Our everlasting Father, in the name of Jesus Christ, we want to thank you because of this hour, that God, we are lifting our voices to you, oh God, because of Paul, the mother-in-law, and the father, and the 3 daughters. We're lifting them before your throne of grace. Because the Bible says, call upon me in your time of distress,
and God, you will come down and answer. The children of Israel called on you in a time of distress, and God, you came in for deliverance. Father, we are calling upon you because of Paul and his daughters. We call upon your power. We call upon your presence. We call upon your direction. We call upon your preservation in the mighty name of Jesus Christ. The God Almighty, you're where you are and you will be. And you knew this issue from time before they were born. And dear Lord, we commit them before your throne of grace, that you will uphold Paul, you will uphold the daughters in the mighty name of Jesus Christ. As these little dear ones grow, we declare in the name of Jesus Christ that no evil shall befall them in the mighty name of the Lord. You slumbereth not, you watcheth over Israel, you will watch over these daughters in the mighty name of the Lord. As they go out and in Jehovah, your angels shall watch over them jealously in the mighty name of Jesus Christ. No evil is permitted near their tents in the name of the Lord. They will grow from one year to another in the name of the Lord for your glory, and God, you will preserve them, you will watch over them. God Almighty, whenever they call on you, you shall answer them in the mighty name of Jesus Christ. We thank you for Paul, that God, as he brings these children up, you shall grant him your wisdom in the mighty name of the Lord. You shall preserve him in the name of Jesus Christ. At the end of the day, they shall say, we have a father, we've had a father. Oh God Almighty, we will watch over them. And God Almighty, when all is said and done, honor and glory shall be to your holy name. We thank you for the mother of the late Nancy. We pray for your comfort that comes from the throne of grace in the mighty name of the Lord, that you comfort her, you watch over her, and whenever she calls on you, Jehovah, you shall come down to answer. Thank you for the father to Paul. We declare divine protection, divine favor in the mighty name of the Lord. Together you bind them with cords of love that the devil can never break in the mighty name of Jesus. We give you praise, glory, and honor in Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Baba wetu, kwa jina la Yesu, tunaomba kwamba pengo ambalo Nancy ameliacha katika maisha ya mama yake mzazi, katika maisha ya mume wake, katika maisha ya binti zake, na katika maisha ya baba mkwe, katika maisha ya ndugu zake na dada zake, kule amezaliwa na kule ameolewa, pengo ambalo Nancy ameliacha katika maisha ya marafiki na wale wote ambao walikuwa karibu naye, tunaomba sasa ukalijaze na uwepo wako. Tunaomba kwamba ukawape faraja na amani, na kidoda kile ambacho kimekuwepo kwa sababu ya Nancy kuondoka ukakiponye. Na Mungu ukawape kusonga mbele na maisha, na neema yako ikawazidie, na utukufu wako ukawafunike pande zote, na Kristo ukawajalie kila wanachohitaji kusonga mbele, na kubukubu ambalo limeachwa na Nancy katika maisha yao tunaomba lisisahaulike milele katika jina la Yesu Kristo. Na tunaomba kwamba baraka zako zitakuwa juu yao, wape maarifa na hekima ya jinsi wataishi bila Nancy, na tunaomba kwamba watasonga mbele, hawatakwama bali watasonga mbele, na watasonga mbele kwa njia za kiungu na kwa njia ambayo inafaa, ili watu wengine wajifunze na wao. Na kama kanisa, kama ndugu zao, kama marafiki na majirani, tunawanyoshea mikono tukiwaombea baraka na faraja katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, tunaomba na kuamini. Amen. Mungu wetu awabariki. Amen. Basi kwa wakati huu tumefika kikomo cha ibada. Nitauliza MC kama atatuelezea jinsi tutakavyoshughulikia kutoka hapa.
I understand the space mahali tunaenda ni padogo sana. Kwa hivyo MC, please. Asante sana Bishop for this wonderful sermon. Ikiwa tumefikia ukingoni, vile mchungaji amesema hapa, kule ambapo tunaenda kumlaza mwenzetu Nancy ni kidogo sana. Kwa hivyo ni wachache sana, very close family members ndio wataenda huko ndani. Wengine tukimaliza kutoka hapa tunawashukuru kwa yote. Tuombe tumalize. Sasa ni ombi la mwisho tumalize, alafu we disperse. Over to you for the final prayer. Amen. Tuombeni kwa pamoja. Baba wetu, mara tena twanyenyekea kwako tukisema ni asante, sababu kutoka wakati hii ibada ilianza masaa ya asubuhi umekuwa pamoja nasi katika kila hatua. Ninakushukuru kwa wote ambao wamehusika katika sehemu moja ama nyingine ili kufanikisha hii sherehe ya mwisho ya Nancy. Baba wa mbinguni, ninaomba ukaendelee kufariji mioyo yetu, hasa ukaendelee kufariji familia. Kuna hatua moja tu ambayo imebaki, ambayo ni ya kupumzisha mwili wake, na pia katika hiyo sehemu tunaomba wema wako na fadhili zako zikapate kuonekana. Ninakushukuru ni kwa sababu ya kila moja. Sasa tunapofunga na kufumkana, tunaomba ukawe pamoja nasi, uwepo wako ukatembee nasi, kibali chako kikatembee nasi, baraka zako zikatembee nasi, fadhili zako zikawe pamoja nasi, na amani yako ikaendelee kutuzunguka. Baba wa mbinguni, wale ambao wanaenda karibu na wengine wanaenda mbali, ninaomba wote ukapate kutulinda katika jina la Yesu Kristo. Zidi kupokea sifa kutoka kwa mioyo yetu, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na tunaamini. Amen. Wakati huu tunaanza safari ya kwenda pale kaburini. Nitauliza wachungaji wote wakapate kutangulia, kisha Paul pamoja na daughters wake wawe pale, kisha kuna wale ambao watasaidia kubeba mwili wawe pale, na wakati tunapoenda pale ni safari tuwe na waimbaji ambao watatuongoza katika nyimbo ili iwe ni safari nzuri. Ndugu Ondieki ako wapi? Daniel Ondieki
Unaweza rudisha kama unanipata? Rudisha, haiko karibu. Masikini itafika juu. Hiyo ni sigi. Hapo imekuja. Hapo imekuja. Sawa, turudishe onea basi. Betri zote zilikuwa na moto. Umechange betri kutoka asubuhi? Sawa.